What's happening, guys? Welcome back to another episode of the CoffeePump Podcast. And today's episode, if you've ever wondered what it's like being on Gear on Bodybuilding, this is for you. We have a very special guest. His name is Anthony Gachau. He's known as the mad scientist in the Kenyan community. He has a wealth of knowledge when it comes to being on gear, what the side effects are, what the pros are, and we're going to dive into his history, how he got into sort of this line of work. I hope you guys enjoy the podcast. We'll see you guys in the next clip. We did a back workout with him. This guy must have been natural. This guy doesn't look nutty. This Jama. He's our number one juice head. He's on steroids, on and off. Doesn't do steroids professionally. Gachau, Yeah, this was supposed to be part 2. Now this is what, part 1.5. let's go. Life happens. We have these things. But thank you for taking the time to come. Yes, for sure. Before we start off, Iqbal, why don't you give us a brief intro before we head over to Gachau? For myself or him? You can introduce him as well if you know more about him, but you can tell me about yourself. I'm what Gachau refers to as a Creatine Gringo. All natural so far. Let's see how this podcast goes and then we can see from there. That's like Gachau, as you're introducing yourself, you've popularized this Creatine Gringos and nature gringos. I need you to tell me about that as well. Why don't you give me a brief summary of who Gachau is, the mad scientist? So Gachau is just a simple guy who knows too much for his own good. I like that. Yeah, too much for his own good. He's fearless and he stays dangerous 247, 365. Dangerous. Lethal. Lethal. Sasa, nikuulize. Yeah. You have been popularized in this Kenya bodybuilding scene as the guy that knows, as you said, a little too much for his own good. For his own good, yeah. Sasa, he was telling me about Creatine Gringos and nature gringos. What are those? Tell me about those. So these terms came up in a very funny way because it was a Brazil competition in Brazil. Those guys were flexing. You can clearly see those guys on steroids, but it is a natural competition. Same way it happens here in Kenya. That competition is dubbed natural, but juice heads just go and compete with the natural guys, which is unfair. Okay, so that's how it stemmed. Yeah. So I just saw the post and I started saying like, Creatine Gringos. Those are guys who are basically natural. They have staked the odds of their own existence on their balls. Don't worry. Fair enough. Their survival is based on their natural production of testosterone, which I respect so much. Nature gringos. Yeah. No, Creatine Creatine Gringos, Gringos. Yeah. yes. So I normally throw some jokes in here, kidogo hapo hivi. And to be honest, they like it so much. Every time I post a joke and it's like over the roof and or like I'm punching them, they always come to my DMs. I keep posting, man. They like these jokes. So nikuulize, like, I notice even you're willing to take shots and you're willing to speak the truth. You don't care what people say. Exactly. So high testosterone. high testosterone man. Yeah. Now, before we start things off, I wanted to shake things up a bit. Yeah. In the Kenya bodybuilding scene, there are guys I really look up to. Yeah. I'm going to show you their pictures. Yeah. And I want your opinion whether these guys are natural, the fake, or they're fake natties. Yeah. Are you okay with that? Let's go. Let's go. Sasa. To start things off, there is my coach, Lee Aesthetics. I think he has one of the best physiques I've ever seen. Yeah. To be honest, I think it's hard work. This guy's come a long way. Lee is incredibly knowledgeable. Yeah. Let me pull up his picture. There we go. That's Lee Aesthetics. You know Lee? Do you know Lee Aesthetics? Yeah, Lee, we did a back workout with him. For this picture, this guy must have been natural. Yeah. So far, what do you think about his physique? Like, what would you rate it out of 10? Out of 10. Yeah, as a natural guy. As a natural guy, I'll give it an 8. Yeah. The guy went for competitions in South Africa, UK. While still natural, Yeah. he went to battle juice heads. And he still placed He still plays, yeah. top 15. So we give it to him. Yeah, I would say that, like, just based on the coaching he's given me and the mindset and the approach to nutrition, training, Yeah. I was quite impressed by that. The good thing with him is that he's open-minded. Yeah. And I think he's currently doing something. He intends to come back to compete, but he said clearly
in his Instagram even comments. Next time he's competing, he's not going to do it naturally. He mentioned it to everyone. So Lee, we have to get you back on the podcast to talk about that. Yeah. Yeah. So another guy I look up to, who I personally think is very natural, and he's probably one of the most popular fitness guys in Kenya, is Shiv Simani. Shiv Simani. That's a guy who is very natural and probably needs to boost his testosterone. You think so? Yeah. But he has a good physique. He's trying. So Shiv, I know he shifted to CrossFit. Yeah. So do you think CrossFit affects gains? CrossFit is not bodybuilding, so they don't build so much muscle. Yeah. True. It's more endurance, more fitness. It's more endurance, more fitness. Yeah, Shiv, we need to get you on the podcast as well. Shiv needs to look maybe for me so that you can boost his testosterone, man. The Creatine Gringo. So another guy that I really look up to and is actually supposed to come on the podcast, and I actually admire his physique quite a lot, is Hanif Physique. So you tell me. Hanif. Salam, yeah. Hanif is a professional bodybuilder. He does bodybuilding in the most professional way. And I don't think being natural is doing it professionally. Okay. I think at that scale, you have to do it enhanced. Yeah. And I'll put it as such because Hanif goes to compete even in Dubai. He will go to compete in Dubai again, probably this year or next year. I don't think he can jump on the deep end with only his balls. Lazima, he knows what he needs to do. Milk. I am sure he's doing what is necessary. Is necessary. I mean, 100%. So yeah, maybe to reiterate for the guys that think we're actually pointing shots at this, you have to understand just because you're on juice does not mean you get these kind of results. Yeah, these kind of results. It takes a lot of hard work. It takes a lot of dedication. Yeah, for sure. But I think Hanif has, like, when he's shredded, bro, he looks really good. Yeah. I'll tell you one thing for sure as we continue. If you ever find a guy is very shredded, very strong, and has packed so much muscle and fullness, that's a juice head. So we are basing our judgments on that. So these looks are not attainable for natural guys, like year round. Yeah, it's like you. I'll tell you one thing for sure. Many a times I post a video or I come on a podcast and the guys are like, that guy says he's on steroids. Doesn't look like he's taking steroids. People want someone who's taking steroids to be always jacked, juiced, mean, with very obscene vascularity. No, it's not always like that. Maybe now when I'm preparing for a contest, yes, I'll be vascular, hard, and I'll be pumped up. Yes. But during the off season, we take steroids that tend to make us soft. Yeah, you can find me on an off season looking like Iqbal here. For sure. I went off season guy. So the next guy who I really admire because he has also one of the best physiques that I've seen. You've heard of Coach Achara, Eat Clean Achara. Yeah. I think this is hard work, to be honest. I think this guy has worked year on year on his body. I can tell you one thing for sure. If you were to rate how hard working our balls are, Achara's balls are one head of 11 out of 10. Yeah. His balls are working so hard to help him retain as much muscle while eating so less. Yes. Yeah, because Achara, he eat clean Achara. He prepares food for people. Yes. But when he's prepping for competition, he tends to go extreme on the diet. So Achara will be like 6 weeks out, 8 weeks out, he's game ready. He's already ready. Let me tell you one thing. To retain that fullness, that muscle for 2 months before your game day and you're natural, it's a bit of a tasking job. So what are you saying? You think he's nutty? He's nutty. He's nutty. Okay. Achara doesn't like even discussing the topic of steroids. Yes. I've engaged him and told him, Achara, you need to take steroids. Also, he has a very good front side. I think he's like no homo, bro, but the guy's physique is like... It's perfect. It's perfect. But his back is a bit lagging. He hasn't packed some good density muscle in the back. Yes. Dense muscles. If you check his legs, they have deteriorated. Achara had very good quads 2 or 3 years ago. Okay. This year they were a bit deteriorated. Was it because of injury? No. He stayed too lean on a calorie deficit for too long. You can't do that, yeah. You can't do that when you're a creatine gringo, yeah. 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 What about a bodybuilder like Dennis?
who's got Dennis Fit. Mr. Olympia natural Who's gold that? medal. Not Dennis, Nani. Dennis Spinfit. Has he ever attended that one? Yeah, he got, I think, 2016. He won No, gold. no, if it's I'm not wrong. Dennis. It's, What's the guy's name? Dennis it's Okech. Spinfit. Just No, Okech is there, but there's also Dennis. Dennis has never won a Mr. Olympia. He has. Not Olympia. It's maybe a PNB or INBA. Those are the kind of competitions wase wa natural huenda. Who's this guy? Is a Kenyan bodybuilder. Yeah. Dennis Spinfit. He's a good guy. Hardly talks. Can I see his He's not physique? the guy you can bring on a podcast, but he's very knowledgeable and he's resourceful. Yeah, Dennis. it's Can I can tell you one thing. Looking at him, he doesn't look nutty. Yeah, looking at this picture, this guy doesn't look nutty, and that's why I'm always saying there are guys who are called born again nutties. They took steroids. They took steroids maybe in 2012, 2016 there. Yes. Then they stopped taking steroids and they claim nutty lifetime naturals. I can tell you one thing for sure. Most Kenyan bodybuilders wako hapo. And hapo. Dennis is one of the guys I suspect strongly. And I can tell you, this picture unaonyesha ni ya January 2022. This guy looks like he's on juice. You can't be having this much fullness and everything while nutty. But while you can. But this one, really doubt. You doubt it, eh? I doubt it. So, bro, if I look at this is definitely a top 10 physique in Kenya. Like, yeah, Dennis. The guy in 2021 beat Wallace in the weight category, middleweight. 2021, the competition that Hanif Yes. that he won, Yes. the men's physique. Dennis beat my coach, but that competition had a lot of politics because they said it had been sponsored by Fitness Mania. That was one of the sponsors. And Fitness they had Mania is the gyms, the gym, yeah. Yeah, And it this is is like if you're a sponsor, you have to have at least a guy in the finals. Those things happen, but Those things happen. It's called the bias that you have to fight against. Be so good that you can beat such kind of This is bias. Kenya, bro. Lazima politics in here. Yeah. Sasa, moving on, we've got a few more guys. This Jama, I just saw his picture and I was like, what the hell? Yeah. Like, yani, he reminded me of the Predator, you know, in that Arnold Schwarzenegger movie, was chapping Arnold Schwarzenegger. Yeah. Sasa, a Jama was chapping Arnold Schwarzenegger. This guy, he goes by the name of Kenyan Muscle. Yeah, Kenyan Muscle, Mustafa. Mustafa doesn't look natural. He's our number one juice head. I think this guy has been on steroids for like 10 years Okay. or more. But does he compete? He's currently in Qatar. Okay. This guy doubles up in bodybuilding competitions. He still goes to Qatar, strongest man, and ranks top 10. And he's a bodybuilder. Really? Yeah? He lifts heavyweights. Has been lifting heavyweights like all his life. Since nimjue, pale 2016. Alikuwa anauzia Celtech na Nitrotech supplements. By then mi nilikuwa Creatine Gringos. So he didn't tell you what the real juice was. Well, at some point I remember he tried to tell me. Yeah. But I told him, no, I can't take steroids. And then here we are. Here we Here are. we are. Here we are. So he's our number one juice head. This one has been on steroids for far too long. But Maze, like physique, hatari sana. Yeah. Now, last two guys. One guy, I've seen him, like, I've seen his work ethic at the gym. Yes. Tulikuwa pamoja Ultra Fitness. Pipe in J. Like, his physique, bro. I think he placed quite decently. Yeah. So, Pipe and J. I've seen his work ethic. I've seen what he puts in. Yeah. His physique, honestly. I would say top 10 Pipe Kenya. and J is he's on steroids on and off. Doesn't do steroids professionally. That's in your personal opinion, you think? That's my opinion. Okay. Because one time he'll be so big, so good. Another time he'll be on the other hand. Yes. So small, so Yeah. yeah. I'm supposed to get Jay on the podcast as well because he was competing as well. So before his next competition, I want to get him on to talk about his prep. Yeah, you just ask him. But in my opinion, Yeah. he does not do steroids professionally. Anaonja. If you know you're doing steroids professionally, you are on juice 247, 365. Yeah. Or at least on testosterone. Yeah. High testosterone dosages. Okay. Yeah, for him, looks like he's usually on and off. Yeah, and doesn't do it professionally, doesn't get the good, perfect advice. Yeah. Doesn't get the guidance and everything from a professional coach. Which is his thing because he goes to compete outside Kenya. Yeah, I Last think competition he was in Barbados. Barbados, yeah. I remember that as well. So Yeah, he went to Barbados. He found out.
Yeah. Guys over there. And then maybe the last guy is another guy I recently met at Ultra Fitness, and I think Alfie, he goes by Fit Alfie on Instagram. Bro, his physique, his delts, he just looks insane. But I know the guy, his work ethic, he's up at 5, he has a session, then he comes back in the evening for another session. But what do you think? And it's a compliment to him. Like I think he's probably top 10 in terms of how just his genetics. Yeah, I think this was maybe his first or second competition, and he did this decently is well. definitely a juice head. No doubt. But I think he has a problem like me, the quads. Quads are a bit small. I see he has some striated glutes. Bro, the guy was shredded. Man. Yeah. It seems like I know he'll be competing this year. He must be competing. For sure. I think he wants to do more competition. Yeah, because the competition is now open. At least he'll show up without fear. And you're competing as well, which we'll talk about. Yeah, for this sure. year. We want to talk about that. Doing my prep every day. Sasa- Even today, nimetoka prep. A lot of guys will be asking us, well, you're getting Gachau to comment on us. What gives him the expertise? So maybe we could dive into your background. I want to understand where it all started. Where did the love for bodybuilding come? Maybe you could tell us where you grew up, what that was like that led you into this field. Yeah. So I come from a very humble beginning. Yeah. Yes. Raised in Molo. Molo, past Nakuru, you know? Nakuru sides. Yeah. Those are shags, basically. Yes. Most of my life nimespend hapo Molo. Up until I was kitu kama 21, 22, hivi vile unakujanga kolesa ndio unaachana na mzazi. Yes. Nimespend most of my life kwa Molo. Was it a very physical childhood? Like, were you doing? Yeah. My childhood has been physical from the word go. So Kazi ya farm work, and especially rearing animals, the zero grazing. You have to do the most physical work there is, because you have to clean up their droppings, carry food to where they are. Yeah, you see? You have to carry farm produce, you have to get it home from the farm. Kama ni mahindi mna harvest, you have to carry it from the farm to up maybe penye mna dry. So it has been a physical childhood up to adulthood. So how was your physique as a kid? Like, were you normally the biggest guy in the Yeah, class? I remember while in school I used to fight a lot. Yeah, I've like fought all my life up until class 8. I was at some point, you know, the big boss who's like the ranked number 1, like the way we have like The prefect, huh? no, not the big boss in fighting, not the prefect. Okay. Yeah, like the way they rank UFC fighters from Yes. all the way. Yeah. I used to scoop all that big boss every time. So I had a challenge every maybe time we are closing school, maybe during the weekend. So it's even at school, outside home, a lot of fighting. Yeah. So it has been like, it was enjoyable. Why were the fights there? Like, yani Jama says something, ama No, you just say like, I want to challenge him for a fight. Liko hivyo tu. Hivyo tu. You see another Prep movie, time yeah, inaisha. That's where the roid rage started. Without the roids. ilikuwa like sana huko Molo Academy nikiwa primary. Prep time ikiisha tu hivi. Kuna wale wasenye, so unajua kama class iko watu 50. Sio wote ati wako so pumped up for the fight. It's like half of the class. Yeah. So ulikuwa unasikia tu prep imeisha. Unaona prep ikiisha kawaida watu walikuwa wametoka mbio wanaenda kwa dom. Watu wasa wametulia waende mahali. Haya, wenye wako interested wanatoka. Sisi wengine tunasongesha desks nyuma, tunaenda ka arena pale mbele. Mnaingia hapo hivi. Pu paka ile time yenye mtu ata give up. Okay. It was a physical upbringing. So those were boarding schools, eh? Yeah. Okay. So nikuulize, like, I heard a rumor, and in fact, several people have told me this, but they normally put liquid paraffin in the foods in boarding school to curb that testosterone. Yes. Normally it's curbed for the sake of behavior as a sex. Mahali shule iko mixed. Okay. Lakini kama ni boys maachwa tu you just be high testosterone. Figure it out Yeah. as you go along. Yeah. Interesting. Yeah. Sasa, okay, so high school, all that, you were basically outside of Nairobi, sindio? Yeah, nilikuwa Molo. All my primary, high school kidogo nilisonga Gilgil, nikaenda Utumishi Boys Academy. In Utumishi Boys I was so like the best. In fact, mimi kutoka form 1 mpaka form 4, sidhani niliandikwa na mwalimu yote. I was the good guy. Okay. Yeah. I was the good guy, did my kazi yangu kusoma and everything. That was it. Were you like an A-class student? Were your grades really Well, good? from 1 to form 4, I was a B plus student. Yeah. But Utumishi nilisoma miaka 5. So ile time nilirudia form 5. That's when I shot to an A class student, A class everything A. Okay. Yeah. Sasa now from that transition
into further education for your degree? Yeah, so What nikiwa was that? I did my first KCSE in 2010. Kascore B+. Yeah, I forgot, by the way. You how old are you, bro? I'm 30. In 2010, you're doing your KCSE while we were looking for jobs. I must be old. Bro, seriously. And I thought he was much older than us. I thought we were like talking to an elder brother. Yeah, Kumbe, we're talking to a it younger turns out brother. it's the other way around. It's the other way. So nikapata B+, ya I think 73, just borderline hapo A-. Kaitwa kazi ya kuwa mwalimu. Angalia hivi, okay, my dad ni mwalimu and I respect that so much, but then nikaona that's not what I want for me. So what did your dad teach? Chemistry and biology. Chemistry, yes. What we are doing Yes, right yes, now yes, sasa. Yes. So nikarudia shule. Vile tu ilitoka hivi results, following day, uniform, nini, nikarudi shule. So watu wameona jamaa amerudi na box na alifanya KCSE hapa last year. Wanachungulia kwa dirisha. Shangaa Anto amekuja kufanya nini hapa. Na wananiona na uniform, nimenyonga tai kila kitu. The principal na my dad were very close friends. So tulirudi tu hivi, kamwambia nataka kurudia. Anataka kurudia? Mlete tu. So just nikarudia, that was it. So time nilirudia hapo, that's when I perfected. Ni kama hapo ndio brain yangu ya chemistry na biology ilifunguka. Because the biology coursework yote ilikuwa kwa fingertips. Chemistry yote ilikuwa kwa fingertips. Everything. Physics, I was not a physics guy sana. But biology and chemistry, that's where everything started up until penye niko sai. Because understanding your body, na hizi mambo za steroids, it's all pharmacology. Yes. It's biochemistry. Yes. And everything. Okay. So hapo ndio ilianzia. So then when you now, okay, I can see the way because if your father was doing it, it's sort of now adapted to you. You sort of got that same. And funny enough, kuna zile tuition tulikuwa tunafanya time tumefunga shule. Not tuitions tunye gava Kibaki ilikuja ikabana at some point. Well, that was the only time nilikuwa napata opportunity ya kufunzwa na my dad. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa among the teachers wa pale Marymount wenye walikuwa wanafanya hizo tuitions. And he never taught me so much, but the little that he taught me, I guess most of it, he just passed it kwa DNA yake tu. Because the understanding ya chemistry and biology inakuja tu inherently. I don't stress so much. Yeah. Inakuja tu. Hata sasa ukinionyesha concept mpya, nisome tu mara mbili hivi. Nitakuelezea even better than you had understood. Rahisi tu nitaielewa and I never forget. You can easily absorb it. Yeah. I absorb it quick. Okay. Yeah. Okay. So then, were you lifting weights when you were young? What sports were you doing? Well, when I was in high school. How did that bodybuilding? Yeah, ukiwa high school hado fikiri mambo ya bodybuilding. But nikiwa high school, due to the manual labor nilikuwa nafanya nikiwa home. Time ya holiday. I was a bit bigger than the other kids. Okay. Yeah. Okay. I can assume, yeah, because you're doing I was a bit, I'll say I was muscular kuliko watoto wengine. You know the way you look at 16-year-olds, 17-year-olds and look at their muscular structure, unaona? He's a bit muscular kuliko wengine. Yeah, he has like a chest, akona biceps, mgongo. Yeah, and hata kuna shati zilikuwa zina feel a bit tight nikiwa shule. Even those as shati tulikuwa tunaiba here and there. In fact, kuna time, I think time nilirudi na hiyo uniform mpya nilinunua sikumaliza nayo hata wiki mbili. But sikuwa ikosa nguo. Ilikuwa inaitwa shopping. You see, I guess because of your size, nobody wanted to say no. Well, ilikuwa inaitwa shopping, unangoja wakati watu wako prep tunaenda na shop shati kama mbili hivi za wiki. Moja yako na moja ya spare. Yes, in Saints, you know, we used to have lost and found. And if you lose something, just go over there. Yeah. In So boys' imagine school, you don't mind. umepoteza nguo na call baba yako na mwambie umepoteza nguo na wewe umerudia shule. What is that? That's childish, man. Yeah. Wewe umeibiwa nguo, si wewe do the necessary. You go and steal from the Not next saying you person. steal, just do the necessary. Just do Let's the make sure you're necessary. covered. Survival of the fittest. Yeah. You have to Tukiwa high recover. school tulikuwa hata I don't know why high school students wanakuwa na very funny characters. You know kuna time tulikuwa tunakata shati hapa. So unavaa sweater throughout. So unavaa kashati kanusu. Unyonga tai yako. Ndio ionekane tu from But the neck. time mwalimu amekuja akakuinspect anakuambia buto wali nini. Unapata jamaa amevaa tu kashati nusu hivi. Ndio madness kutoka wapi. Naona very very funny characters. And then tulikuwa tunavaa scarf. Yes. Unavaa scarf unaingiza hapa ndani ya shati ndio shati isichafuke hapa kwa shingo. So you could like wear, I think mimi time nilirudia kuna time nilikuwa tu natoa viatu tu peke yake like for a whole week. Story nguo zingine. Okay. Boys will be Unaenda boys. unalala hata hapo tunachomoa tu miguu hapo nje. Hata kuna time sikuwa natoa viatu. Zichomoa tu mwisho wa bed hivi scarf, blazer, kablanketi. For ikifika asubuhi prep unaamka unaenda unasoma. But those sides are cold, eh? Yeah. It's a bit ziko extreme. Sio na joto mingi. Kwa baridi mob. Mari mob, eh? Yeah, you know Gilgil weather yake ni weird kwa sababu Gilgil in fact time hakunyeshi.
hata ile uwanja wa soka tulikuwa tunacheza ilikuwa bare ground, no grass. Unaona? And time kumenyesha kunakuwa green, at least kuko sawa and everything. Yeah, you know the army, kunakuwa nakonga na army base huko, wako na NYS, wako na ATPU, anti stock theft. Yeah, there's so much police work going huko hivi. And hata even shooting range and everything's majeshi. Yeah, there's a shooting range. Ziko huko hivi kwa sababu it's bare land, it's like ni tu hivi milima. Correct. So life in Utumishi Academy was very, very interesting. Unaona? Hiyo ndio life, like you can imagine in high school umekimbia miaka 4. Huko hakutakuwa tunatembea. You don't walk. Amka asubuhi 4 by 4:30 unafaa kwa class. You don't walk. You run, you jog all the time. Jog. Tea break, jog. Kila mahali jog. Weekend tu Sunday maybe ulikuwa unapata tunatembea. It was a very good experience. Sababu ile shule ni usikie Utumishi Academy. What do you Utumishi kwa wote polisi. So it's owned by policemen and the government. So yani military like discipline. Yeah. So maybe that's what, I guess that's because just knowing you and seeing what you're doing offline, you have a very regimented, very disciplined approach. Yeah, mimi my life nimekuwa disciplined all along. Tangu nyumbani, a very strict mom. A very casual dad, lakini ile siku uko na kesi ndio unajua ako strict. Shule the same thing. Molo Academy. Strictness all over. Unaona walimu wanakufuatilia hivi. Wako na wewe tu hapo hivi. Every time, kila wakati. High school the same thing. So discipline imekuwa like nimejengwa around discipline. Unajua discipline sio kitu ati unatoa nje, like you learn it. Discipline also has to come from you. So hiyo ni kitu nimejengwa nayo tangu nikiwa mtoto. Which is, I guess, sometimes because I know you have a son, right? Yeah, for sure. I mean, so do you think those principles that you had growing up as how you did, you would apply them to your kids today? Automatically anajipata tu akiwa disciplined. My son anakuanga na schedules zake. Do you know kama leo ni Saturday, ndio? Yes. He knows on Saturday and Sunday huwa anacheza soka. Those are the only days he gets to play Roblox kwa laptop. So kila siku, because he's still young, 6 years old, ajui Monday, Tuesday, Wednesday, ajui hizo siku. Yes. So ataniuliza, he goes on to school, anajua leo anavanga short trouser, maybe t-shirt, tracksuit. So siku ya tracksuit ikikaribia, kimvalisha tracksuit, that's when analeta relationship. Unajua kivaa tracksuit leo, akilala usiku, akiamka asubuhi ni Roblox. 2 hours ya Roblox, then achana na nini, tuende soka. Yes. So he'll either ask me, is it today, kama leo ni tracksuit day? Akijua ni tracksuit day, anajua following day atacheza Roblox, anafurahi sana. Ama anauliza, am I going for football tomorrow? Ukimwambia yes, anajua so will I play Roblox in the morning? Unaona? So ni discipline. Anajua kama ni cartoon huwa na regulate. 1.5 hours to 2 hours depending na ile time ameanza kuona. Okay. Screen time. So hata nikitoka kwa nyumba anajuanga nikienda gym sana kitu 9:30 am anafaa kuzima TV. So hata nikitoka nje ananiulizanga, should I switch off the TV? Right. Yes. Switch off the TV, go look for other kids. Mcheze outside. Si kwa nyumba. Akienda kwa wenyewe namwambianga akienda kwa wenyewe upate wana watch cartoon, rudi kwa nyumba yako. Yes. It's still that discipline. Yeah. Be firm. Yeah. Okay. I have to be firm. Yeah, compared to a lot of kids these days that you see where parents are a bit more soft on them, a bit more like, no, let them do whatever they want. Then when they grow up, there's a lot of issues on the back end. Right? You see, when you raise weak men, no. When you raise kids like that, bila boundaries. Yeah, you're raising weak men. Remember, you're raising someone who will be someone's husband, someone's father. So you're raising someone who will be responsible for other people. The same way me niko responsible for my wife. Correct. And for my kid. Correct. And the other day tulikuwa na have discussion na my wife. Ana complain ati siko flexible, siko nini. Naambia yes. There's no discussion around that. Just hiyo kubali tu. This is the community we're building. These are the boundaries we're setting. Hizi ndio nimeweka. Yes. It's as simple as that. Then nikamwambia clearly, kama ushaini observe, I mostly put rules around how we raise our kid. Yes. And if nasema mtoto alelewe hivi, you have to follow. Because nilimwambia, you did a very good job. You brought my son to the world. Then from there, I take it over. Mi ndio nalea mtoto. Mi ndio mzazi from there. Naona? Yes. That's how we do it. If you are a man, if you're a dad, you have to be present for the kid. 100%. 100%. Because the kid anasikia that ka authority, that ka intimidation. Yes. Kuna oversight hapa hivi, siwezi misbehave. Yeah, with the mom, there's a bit more flexibility, but as soon as the dad walks in. Yeah. So with my nephew as well, right? My nephew he's just come down from UK and I love the guy to bits. And, you know, he's growing into his own being.
But then you can see how Sukuma's the mom's patience at times. Yeah. So then sometimes when we walk in, he'll just look at us like, okay, do I test this guy? What do I do? So you have to also make those boundaries so they know Yeah. that there's repercussions to some actions that they do. Correct. You have to sort of have that. Kama mimi, there was a time nilipata mtoto akiona TV mchana. In my house, we don't switch on the TV mchana. Because the problem is, I'm raising a 6-year-old kid. Oh, he's 6, yeah? Sahi, he's a sponge. Whatever anaona absorb. Even upon yana build around his beliefs, his perception of the world. I don't want him to learn the perception of the world from the TV. Yeah. Let him go listen to birds chirping and throw stones. Maybe aende acheze swing, unaona? Aende waimbe songs na watoto wengine folk songs huko nje. Yeah. Instead of kuangalia TV. You know, when you look at the phone na TVs, nika screen hivi. You only see the world from that screen. Yes. You only see the world from this screen ya simu tu hivi. Correct. No. I want my son to see the world wide angle and understand vile ata fit into that world. So nilimpata akiwatch TV. Of course nikakasirika. And akakula kiboko. He does. I whip him. Kuna mahali akijuanga nikitoa belt fulani, hiyo ni vita mbaya sana. Toa belt, kuna vita ya belt, kuna vita ya ruler. Kuna ile vita akiona ni ya belt anajua hii ni kesi kubwa. Kama ni ruler kana gongo hivi tu viboko 5. And nikachukua the power cable ya TV. Nikaweka kwa gari. Nilirandaranda nayo wiki mzima. So no TV. Kid, I don't ground him. Mimi natakanga mtoto atoke nje, sitaki akae kwa nyumba. Yes. Because akikaa kwa nyumba atacheza na toys. Toys hazijengi creativity yake. Hazimuonyeshi what the world looks like, unaona? Correct. I want him to go outside, see a bird, asikie sauti huko nje, ajue yani aweze kurelate vitu. I think because we probably all three of us were raised in a similar way. That's sort of the way we will approach raising our kids, you know. Yeah. I think with daughters you're a bit more careful. With sons you're a bit more. Yeah, with sons you have to be strict. You have to be strict, yeah. Because you know he's maybe atakuwa president sometime. Maybe atapewa a very big docket. Yeah. Na he has to be a responsible person in charge of other people. No, I agree. That's it. Yeah. So Kaka, now from high school, I'm trying to place this bodybuilding career of yours. Yes. How did you end up here? So how did you end up as a bodybuilder? So the mad scientist in the Kenyan community. So nikitoka high school I was like nimeshamaliza high school form 5. I score an A- of 80. I don't know hit A. Because kizungu na geography. I'm not so good at them. Hizo ni zile nilikuwa score sasa A-. So mlikuwa mnaongea Kiingereza when growing up? Shule. No. Mimi nikianza shule nilikuwa naongea vernacular. Nikianza nursery school up to maybe class 3. Okay. Yeah. So English you picked up much later. English ni baadaye huko ma class 5, 6. Your English is good, bro. Well, you have to you're a man, you have to evolve. Yeah, that's it. Yeah. So, kitoka high school, saa ni ile niko farm work saa fully. Metoka high school, your dad anajua he has amekona mwanaume kwa nyumba. So he doesn't worry kazi ya shamba, kazi ya ng'ombe, everything. Manage farm work. Tuko na farms kama 3 huko home. Kuna ile niko home na kuna zingine 2 mbali. So I have to manage all of them. Bado unapata mzazi ana lease shamba kwingine, he likes farming. Yeah. So katika hiyo harakati ya kufanya farm work, kumbe nilikuwa napata gains pole. So nika join college, Kenya Polytechnic. Ilikuwa imegeuzwa ikakuwa Technical University of Kenya. Still is. Nimeingia hapo 2013 January. So nimefanya farm work mpaka nimeunga bana. So nimeingia na kamaso hivi kiasi ikole. Ile ukiangalia vijana bado na uangalia huyu jamaa he's a bit more muscular kuliko wengine. Correct. Yeah. So tumeingia watu waangalia na umeunga kwani unachapanga gym? Naambia hapana. What is gym? Yes. Hapo ndio swali ya kwanza ilikujanga gym. Gym molo unatoa wapi gym kwa molo? Gym ya molo by the way inakuwa na ma flywheels za gari. Ama gears. Bro, hizo ni zile gym unaunga pande moja kuliko ile nyingine. Yeah. Still a good one because people still bodybuild hapo. Very hardcore. Yeah. But then nikajiuliza gym, by then nilikuwa naishi hapa nyuma Olenchen, tuko Nairobi West sahi. Na Olenchen kulikuwa tuna weight moja rooftop ya bicep. Na hata niliwahi itumia kama once ama twice. Really? Ni mtu amewacha tu. So that is first semester nikiwa Kenya Poly electrical engineering. Second semester nikahama kutoka Olenchen nikaingia hostel za shule. Now hostel kulikuwa na gym. But the gym was under equipped and overpopulated. A lot of people. Yeah. So there are big guys lifting all the weights. Sisi tunasimama pale kwa corner tuna watch and learn. Then wakitoka ndio sasa tunapiga Kenya umetoka kupiga umetoka kula dengu, mchele, ukuja una lift weights. Yani even nutrition at that time was non-existent.
bro you're surviving. We're surviving. Umeingia kole unapewa 1,000 na mzazi wako per week. Yeah. Maybe uko na ujanja zako because before I joined college niliacquire some skills kama kurepair simu, kurepair electronics. Yeah, I remember you mentioned you were hustling on the side as well. Yeah, nilifanya some welding. I have so many skills my dad alinipatia after shule. Yes. So unapewa 1,000, so uko na 1,000 unafaa ibudgetie the whole week. Bado unataka starehe zako, unataka nini? Kwa hiyo 1,000 tu hiyo. So you had to be creative. So ni ufinye pande ya food, ndio uweza maybe kupata kastarehe, maybe usave tu pesa, upitie pale Landmaya, maybe uchukue katisho ka shilingi 80 bob. Unaona? So that was life then. Very simple, yes, yet challenging to a fresher. Do you miss it? Like, would you want to relive it again? Relive it? Not really, man. I've lived a better life, so it was tough. Bro, unaona kutoka hostel la Kenya Poly zinakonga pale south hapa South B hapo karibu na ile shule inaitwa Kenya Mass Kimsi, Kenya Mass Communication something. Yeah, basically that's what's that hotel, Bombers, next to Bombers, huh? Not Bombers. Unaona ukipitia Mombasa Road karibu na Capital Center. Yes. Hapo nyuma kidogo tu hivi. Hostel liko hapo. On the left side. You know, kutoka hapo you used to walk to school. It was like a 30-minute walk. 20 minutes. 20 to 30. So you can imagine hiyo ni kilomita kaa ngapi? Hiyo ni kilomita kaa 7. You used to walk to and fro. Unaona? Asubuhi tunaamkia class asubuhi like 7. By 7:30 uko shule. So we used to walk. Inafika tu time fulani tunatextiana na beshte yangu Roger. Dings Roger is still my very good friend. Still doing bodybuilding. Na tulianza na yeye. But he's a Creatine Gringo. So you know, Why he keeps pointing at me? yeah, but the other, do you know currently tuna weigh the same weight? Mi niko 95, yeye ako 96 kgs. Currently, but sasa ukiangalia there's hiyo difference kidogo ya some juice head and Gringo. Hiyo life ya Kenya Poly haikuwa poa sana kwa sababu tulikuwa tunatoka shule and then tunapata machapati zikipikwa. The first thing ukitoka tu shule ni kuchukua chapati. Na unaketi hapo nje unaona wasa basketball ukicheza then unapanda gym sasa unajua ma heavyweight wametoka. So kazi yetu ilikuwa kupika tu bicep, kifua, maybe back kidogo. Never did a leg day. Never leg day. Leg day sikuwa iguza tangu hiyo 2013 May. Sikuwa iguza ever. Naona? Leg day nilikuja kuichapa 2016. Nilianza bodybuilding 2014 vizuri. 2014, 2015 sikuwa ichapa leg day. Not a single day ya kuchapa mguu. Kwa nasema tunavaa trouser. Mguu haionekani. Kitu inaonekana ni kifua na mkono. So unakaa Johnny Bravo hivi. Bas. But the good things yet hatuku gain sana ndio tupate hiyo differentiation. Yeah. But hiyo nilikuja ni regret baadaye kwa sababu now when I started competitive bodybuilding, legs zangu nilikuwa naambiwa zina lag behind. So that's why I've seen you train with a jamaa who yani he pushes you guys. Wallace. Hood gym. Bro, Wallace. In fact, Jews. If you're there, I'm going to do a YouTube video. Watch, I've just come off from surgery, lakini tutafanya pamoja. You have to get me to this that guy is the workout suko za hood gym ni brutal. You need that. You know what it reminded me of? I was watching Pumping Iron the other day. And you know the way those guys would train, they would sukuma each other. So Wallace training you, when you look back at those Arnold videos, pushing each other, motivating each other, you don't get that in normal gyms. Ni kweli. Normal gyms is between sets, change the music, talk, see mama there. You're not fucking about. Pale hood gyms look like a long corridor. Yeah. You have 1 hour. Go home. Hiyo si gym akaona kuchill vile sijui mnaandika messages sijui nini. Huko ni you train 45 minutes, you go home. No bullshit. Wallace and wife wake anaitwa Christine. Do you know Christine is a meaner trainer kuliko Wallace? Really? They've both trained me. Christine alitrain legs last week. Mguu zimeuma kuliko vile na train wanga na Wallace. Wife Wallace. By the way, we're talking about your legs. Yes. Mejenga. Wife Wallace ni I will say if Wallace is a standard, Wallace anakupea 10/10. Kama yeye ndio standard, wife wake anakupea 12/10. Above standard. She pushes. Anakupush na si ati anakupush sana. The good thing she's mean. Hata smile akikutrain. Unaona? Resting period anakuambia 10 seconds between sets. And she means it. Si kama wale utaniambia 10 seconds alafu nikuangalie hivi nikwambie nipe hiyo maji nikunywe, nikupea ka story, rest ifika 1 minute. Unaona? Yeye anamaliza, Gachau umemaliza hiyo 10 seconds, please rudi kwa hiyo mashini. Na kuongelea top of you,
ile tu book ana record umepiga nini leg press umepiga plates ngapi mbili. Oh, so he Yeah, writes reps it down. ngapi? The 15, wife, not the husband, the wife. They both do that. But the hood gym lazima ukitrain uko na kitabu yako. Ukienda huko day 1 the first thing unaambiwa ufanye ni nunua book. That is kama utakuwa unarudi huko again and again. Mazee lazima we go train at Hood Gym. Yeah. Hood gym, we should make like very many videos about hood gym. Wallace, you're welcome to the podcast as well. Yeah. In fact, nilimwambia Wallace juzi, the world needs to know about Christine, his wife. She's a very good trainer. She's mean, bro. Hacheki, hana story, hamjuani hivyo. Mnaongea tu kuhusu kenye unafanya workout. Songesha hiyo kiti nyuma. Nipe sets, usikate power. 3 more. Alafu yeye akikata tuseme mmeagana mnaenda 10 reps. Ufanye saba, si ndio? Urack weight. Anakwambia 3 more. Anangoja 10 seconds ishe. Alafu anaanza kuhesabu sekunde zingine 1 2 3 na anakwambia nakasha ujue hizo ni reps na subtract. So ni tena utoe haraka haraka kama ametoa 3 na ulikuwa umebakisha 3. Nakwambia nipe reps 6. Bro, na hauna kitu saa hiyo. Muscle iko red hot, pilipili. Jesus. Nitangwa pilipili hapo hivi. Unaambiwa muscle ni pilipili. Ooh, that pain inauma. Unasukuma weight. Unapiga nduru. Weight haisongi unanyamba. Unaambiwa 2 more. Do you know the only thing that saves you there? Kama unachapa hack squat, you get it nayo of the pallet. That's the only thing that can save you. Like give up. Or Yeah. that's the only thing that can save you. But then remember unatrainiwa na a lady. Are you a pussy? No, you're not. So you push. Push. Yeah. So Wallace, yeye ndio the best trainer in Kenya. Without a doubt, bila argument, Coming bila from you, anything. that means Hata a kila lot. mtu anamheshimu, even kina Hanif na hata kila mtu anaogopa kwenda kutrainiwa na Wallace. I think even my coach Lee trained with the Jamaa. Yeah. I saw a video. You guys Tulifanya back session pamoja. Na hata Lee, hiyo session ilikuwa imepangwa kama miaka 2. Unataka kwenda unaogopa. This guy is supposed to go there. He made a very good comment like akaambia mwenye anapata like For legs. anapata free leg workout. But the session moja wale zinakuwa 2,000. 45 minutes to 1 hour. Hiyo nafikanga hivi kama nimeshatuma pesa za wiki. 4,000 bob because I go for 2 sessions. 2 sessions. Tunamalizana hivyo. So kazi kwako sasa. Okay. Yeah. So we'll plan something with that. You're So coming plan, with for me. sure. I have a free leg session. You have a free leg It's a session. leg session. what I want to do is, we've done gym videos as well. We go with Asha, we go with The camera crew. Camera crew, bro. We sukuma 2 chutis huko. So I can tell you for sure. And when did you meet Wallace? How did you come across How did him? you- Wallace just like the other guys in bodybuilding at first. Ulikuwa tunasikia kuhusu Wallace. Unatokea compare unaona Wallace ameplay stop. At the first competition I ever competed as well, eh? He still does. still The next does. year atarudi compete. Okay. Hii mwaka amechukua break kwa sababu he says he needs to add size. Wallace is like the top bodybuilder in Kenya. Juu hata Rupas last year, Rupas the Eldoret competition, Yeah. alikuwa 2 overall. And the guy mwenye aliplace first ni msewa TZ. And of course a Jewish head. In a competition that was dubbed clearly natural. So Wallace is So natural. Wallace is natural, yeah. Because ametestiwa again and again and his results zake zinakuja na negative. So we can't argue against. So he placed second in a competition for natural, but he was against a juice head. Yeah. So na hata zile competitions zingine ametokea 2021 huko 001 Mr 001 ilikuwa na politics kidogo. Unaona? Ilikuwa na politics but it's that your politics. Yeah. Be so good that you beat the politics. Watu clearly waone, unaona? So we give it to him, yeah. Then 2020 Iron Fit hakutokea but 2019 Iron Fit ni alichukua, he's the champion. Okay. Yeah. Okay. So I mean pedigree. The guy's got pedigree. Yeah, Wallace is just too good. Okay. So you The met guy's him too in good. these competitions like So kwa hizo competitions hatukuwa tunaongea sana but last year pia hatukuongea sana but tunaona tu backstage unamuona ndio yule ameketi pale. He's a competitor so umpay story mob na mwacha tu atulie. Yeah. Because he only has energy to pause hiyo siku. Correct. And then this year we just made a video vile tu tunaunda video na hype tukiwa na Nico. Ile ka video ka uchokozi tu. Alisa kaniambia kuja zoezi kama unataka kupata striated glutes. That's how relationship yetu ilianza. Lianza. Yeah. Okay. He's so, do you know that guy yenye mnaanza uhusiano then mna click tu. Yeah. He's Sometimes like it just happens. Yeah. mna click tu like he's a very casual guy just like you. True. Hamna story more but tutaki kujuana sana Yes. as a person. Yeah. Tunataka tujue nini imetuleta hapa zoezi. So to focus na hiyo. So that's what we do. Hatujuani sana in person. Okay.
in person as a person ati kujua mambo yake and everything. Hata ndio niambie Christine huyu ni mke wake. Nilijua juzi ile time nilienda kutrainiwa. You didn't know though. The last time nilipata Christine akitrain was nilikuwa nimeenda leg day bado. Hata sikujua huyo nani. I thought ni client tu wa kawaida. So ndio akaniambia juzi utatrainiwa na Christine amerudi job. Kuna Christine wife yako ni sawa. Afa akaniambia utatii. Nikashangaa wale mbona wanatishia nitatii. Then jamaa mwingine anaitwa Migu hapo akaingia akaniuliza Anto unasikia unatrainiwa na Christine? Akamwambia utatii. Shangaa mbona mnanitishia hivi? I can tell you one thing, by the time your leg day ilikuwa inaisha, those threats had lived up to their nilitii. Nilimaliza workout nimeumwa na glutes. I think glutes ziliacha kuniuma like nilitrainiwa Tuesday. Niliuma Wednesday, Thursday, na Friday ndio ziliacha. Jana ndio ziliacha kuuma kiasi. So bro, so now we're 2013 nimeingia gym hapo hostel. Yes. Nimeanza kulift weights and then huko ilikuwa kupass time. Nimetoka shule saa 9 saa 10. Sina kitu ya kufanya. Yes. Si ndio? So let me make myself useful. So tunaingia gym. Tunachapa kazoezi kiasi. Kifua, mgongo, bicep, ka tricep kidogo. Hata tricep hatukuwa tunafanya sana. That was for a whole 2 years. But then time tulifika 2015 kamwili kakaanza kukuja sasa tukaanza kupata confidence ya kupiga picha na kupost. Unaona? Na ile ukitembea mtaani hivi ama nikitoka Nairobi nienda mall wasao wanasema na siku hizi wanachapa zoezi. Ka confidence kanaanza kukuja, si ndio? So tupicha kidogo. Then 2015 nikafanya tu here and there ujanja zangu za Nairobi. Kapata kapesa nikaingia into academic writing. So kapesa kameanza kukuja. So what's involved in academic writing? Is it like basically ni kusomea watu. Okay. People are too busy to study, you go to class on their behalf. People In a nutshell. You know the thing is you mentioned that. Yeah. Last time we spoke about it, it connected. You know, when I was in UK, a lot of these Marabus come and they can't speak English and they can't do things. Yeah. And they would basically say, because when they look at me, they're like, they don't know whether it's Arab, whether it's Indian, whether it's there. And they were very surprised by my English skills. So I used to do paperwork for them. Yeah. These guys, and they would pay a lot. Like in Kenya, they pay, but there, to do an English paper, £300. And he's like, don't give me an A, give me a C, so the teacher knows I'm not cheating. Yeah. Exactly. So, you know, you have to purposely be stupid. I'm still doing the academic writing lakini kwa umbali, because I no longer do the bulk of the work, proofreading and everything. Yeah. And I have a client kama huyo. Ananiambia, the teacher knows about my difficulty in English, so don't write community college like English. So that's how your English must have improved. Yeah, that's where I mastered my skills in English hapo sasa, because I had to read English, nijue sentence formulations, nijue everything, nijue tense agreement, faulty parallelism, hizo vitu zote. So it's about different subjects. Well, yeah, there's nursing, there's everything. Kila kitu yenye kukole, hizo course zote ulikuwa unaona hiyo list yote. But engineering na mathematics we avoid them. So we do is unaweza research online. Correct, which is now you nursing, medicine nini tu wote hao madaktari watibu watu US, si ndio tumewapatia hizo degree. Wanda kutibiwa daktari na si alisoma taifona. So nimeanza kupata kapesa kaa hivi, nikaambia mzazi, by the way umefanya kazi poa sana. Nilienda nikaitisha mzazi wangu pesa 100,000 nikanunua account moja Uvocop. Mimi nilikuwa na also 100,000 nikanunua ingine, so zilikuwa mbili. Moja hata ikumaliza wiki mbili, yenye nilinunua na pesa za mzazi ikafungwa kwa sababu ya issues za job, lateness, nini hizo vitu zote. But yenye nilinunua na pesa zangu, I remember ilikuwa profile ilikuwa inaitwa Rodney Harrison. Naikumbuka vizuri sana. Hiyo account nilichapisha job. Ikatoka from earning like 30,000 in a month to earning close to 700,000 in a month. And at that time you're still at Polytechnic. Huh? How old were you? Hiyo time nilikuwa Kenya Poly, hiyo nilikuwa 20. Okay. That was 2016 hapo. Seeing that kind of money. I was 23 years. So you've gone from scraping by to now earning 700,000 a month. Ile time niliomba tu mzazi 1,100. You know, my father is a humble guy, mwalimu. Those guys pesa zao tu imestretchiwa tu. So hata mzazi kukupatia 100,000 time kukolea na kutrust na kuangalia hivi. Where's his money? Anakuona okay. Juzi nilikukamata ukikunywa pombe. Then sasa unataka nikutrust na 1,100. So he was like 50-50, but he decided alinipea pesa, nilimwambia ukinipea hii pesa sitaitisha pesa tena kutoka kwako ever. And I've never done that. Hata juzi alinitumia 5,000 nikashangaa sana. At the time alinitumia 5,000 very randomly nikashangaa. Nikampigia simu.
Naona umenitumia pesa uko sawa, because transactions za M-Pesa sasa zilikuwa zinatoka kwangu zikienda kwa mzazi. It's not the other way around. The other way, Yeah. So nimepata pesa, nimehama kutoka hostel 2016. Hapo ndio tulipatana na Mustafa, our number 1 juice head. Mustafa nimekula Nitrotech na Celtech kutoka kwake. Nilikuwa kula mkebe mzima kila mwezi. Nikichapa gym pale Umoja inako. Natembea tu na kashake kangu tu ka Celtech tu hapo ka orange now flavor. you're into that regime because you have Sasa unatembea na ka vest hivi naona ule msee anamtia kwa sawa. not a nutrition at that time, I'm assuming. Yeah, I'm good. Now nakutoka gym, I can afford fish kila siku, can afford beef. Shida ilikuwa sana nimechapa zoezi, nimechoka sana, saa zingine nalala njaa ama unapika food inaungua. But sasa I had some cash, ningefanya vitu zangu here and there. I can assure you before nitoke kole I had already acquired like 2 or 3 title deeds. Niko na gari. Niko maishi, I'm living my best life. Nikiwa kole nikimaliza kole my last exam. Day ya mwisho exam, that was 31st July. Siwezi sahau, sababu that was the day my son was born. That was the day nilimaliza exam yangu ya mwisho ya kole. Nilitoka exam kama nimeenda kupeleka wife wangu kwa labor kwenda hospitali. Coptic kaenda akajifungua katoia haraka. You know my wife also pia nilimweka kwa workout ile time saa tulikuwa tunajiona kama girlfriend na boyfriend. Yes. Simi nilianza workout 2014. Yeye pia alianza workout around your time. Tukipatana kalikuwa na size yake. By the time tulikuwa tunaenda nini alikuwa amekata like from 86 kgs down to 60, 67, 68 ile inakuwa ideal weight ya women. Yeah. So in fact hata tukienda kuzaa mtoi, it was a blessing kwa sababu tuliingia tu hospitali hivi. Ako tu sawa. Walking hata labor ikumaliza 30 minutes. In fact hata akienda hiyo huko kwenye wanazalia huko kwa maternity, daktari yako mguza hata. In fact walienda, kama nakumbuka vizuri, aliniambia alienda akapata ile tenye wana wipe bed ndio nini. In fact bed haiko imemaliza kuwipiwa. She just jumped on top of the bed na akazaa mtoto. Kapiga rep moja tu na ikatoka. So my son was in a hurry ya kutoka. Alikuwa in a hurry kidogo. That should be the momentum with life. Exactly. Time unazaliwa hadi uko nini, unaona? And he's still a very jovial guy. He plays soccer Saturday, Sunday. He runs all the time. Yeah. Kwa uliza kwani mtoto hata mimi mwenyewe namuulizanga kwani hujachoka bana, nimechoka. But the way the kids move around like Mzema anataka kucheza hadi 10 pm bana. Mwambia I'm old, I'm tired. I get what you mean. So you graduated with which degree then? Bachelor of Engineering. Engineering. Okay. Electrical. That's what you finished Power. the day you graduated. Yeah. So you're actually an engineer by profession. I'm an electrical engineer. Okay. Power option, pande ya Kenya Power. Now you're engineering bodies. Computer engineer. You're a computer engineer? Yeah, our editor hapa hivi ni computer. Oh, ni a single phase and a 3 phase. That's it. By the time hata uko home we have like tuko na kisiagi yetu our own meal ya kutengeneza food ya ng'ombe ile dry. Hizo connections zote kwa tulikuwa tunazifanya na fundi tu, nikiangalia tu, nikisoma everything, operate motors nini. So hizo vitu tukizifanya kwa leka practicals, mimi nilikuwa najua kenye nafanya. Ambia connect a 3-phase motor, najua connect hii motor hapa hivi itazunguka hivi, ukiinterchange hizi terminals na change direction ya kunini, unaona ukitaka iende full power. Hizo vitu zote nilikuwa najua. You grew up with those skills. Niligrow nazo hapo kwa shamba hazo. Yeah. So Sasa niko na swali kuhusu 3 phase. Mita yangu inakimbianga haraka sana. Ya stima. Si ukuje tu you figure it out. Nini unatumia units ama unatumia the units hizi unakaa hivi unaona zinapunguka tu. Okay, stima units wali hard sana kuiba by. You want us to get cancelled away? Ingine ndio rahisi kuiba hiyo ya hiyo tutaongea out of the podcast. But that is me, I'll be honest. Si hata mara moja ama mara mbili nimepatikana home nikiwa nimeiba stima. Na watu wa Kenya Power. So I was notorious for that. I was very notorious for that kwa sababu babangu alikuwa ananiambia mtasiaga chakula ya ng'ombe the whole day. Unaangalia ni kisiagi inatumia motor maybe ya tuseme 25 horsepower. Yeah. Hiyo ni motor mob. Hiyo like 750 volts multiply by 25. Hiyo horsepower moja inakuwa 750. Hiyo ni motor mob. Mkirani hiyo motor the whole day itatumia stima mob sana. So kwa ngoja mzazi anatoka home, unaiba stima. Unabuka hapo standby. Sawa, sewa Kenya Power nimekamatwa mara mingi sana. So my dad had to like bribe them all the time. So bana. Unashinda ukikamatwa hapa hivi. Tumia akili. So hiyo kazi yote nilisoma vizuri and
I'm grateful that I have the skill. So nikitaka kuifollow, I don't practice by this. I practice engineering. Your certificate iko pamoja na ile certificate. From the day you've left, you've just never never stick with practiced. them. Yeah. Maybe we could talk about that, like how, like yani, how did this come about now? Sasa, because you're an engineer. So tukaribia hapa sasa. So nimeanza bodybuilding. Nimecompete. Nimeanza bodybuilding. Nimemaliza kole. Nimepata mtoi. Nao nimehama kutoka Umoja. Nimeenda kuishi Kinoo. Nikiwa na nimetoka function ile, nimetoka kwa kina wife kusema ni mimi ndio niko na msichana. Nao wamepata mimba na take responsibility. Kirudi home nikapata accident. Unaona? Yes, I remember you. Yeah, na hapa kwa mkono niko na plates mbili. Kuna plate moja iko hii side na kuna plate nyingine inakuanga hapa hivi. Sijai zitoa. Reason being nikizitoa hiyo ni kumaanisha na take a break from the gym and I don't want to do that. Nikatake a break from 2017 No train. December. Sasa niko na That you mind that. Can't. Yeah. 2018 March nikarudi gym. Hata singeweza kulift. So hata nilikuwa nachapa bicep pande moja tu. That has been a problematic kwa sababu up until now my right bicep yangu ya right inakuanga smaller kuliko the left one. Yeah. Yet this one ndio inakuwa na structure better kuliko nyingine. I don't know how that came to be. So 2018 nikafanya German volume training. Hilo unapiga kama 10 workouts 10 sets. Unakaa gym 6 hours 8 hours. Na hiyo nika maintain for a very long time up until nilipatana na Wallace sasa. So 2019 nika prep Iron Fit. Kana nikanyoroshwa huko hivi prejudging hata siku make. Hata sijui kwa afanye. Naona? So tukasema okay tunanyoroshwa juu watu wanatumia steroids. So tufanye hivi. Tutafute steroids. Hiyo sasa tulikuwa tunaambiana na nani? My good friend Richard Gachau. By then alikuwa trainer ile time easy gyms ilifunguliwa pale TRM. Richard, he's the one. Village Market. Village Yeah, Market. he's even got a very good physique. I'm trying to get Richard on the podcast. When it comes to aesthetics, Yeah. he's the face of aesthetics. He's got very good looks. Yeah. Yeah, very good structure. Structure. Yeah. Yeah, and very good On a proportions. YouTube channel as well. So Yeah, he has a YouTube channel. We have done a lot of content na yeye. I think you did a video with And him. he's a very dear friend and huwa tuna grow pamoja na yeye. Akiwa na kitu amelan, tukiwa na nini, he pays international coaches. Unajua international coach unamlipanga kama 28,000 for a 30 minutes call. Richard atalipa hiyo pesa. Alafu akwambia Anto, nataka kukuja kwa hii call, video call. Tufanye sisi wote ndio kama kuna concept sitaelewa vizuri, utairecord to someone and then uta explicate maybe later. Yeah. So we have done that like twice. We borrow concepts from international coaches. Yeah. Richard huwa invest. He's a bit young, I think ako 28 years. Yeah, kwa nyuma yangu na miaka 2. He doesn't mind, yeah? Yeah, he's the only other bodybuilder that is open and vocal about his steroid use. Yes, I think, and I appreciate that about him. Like Yeah, the fact mimi that na he yeye ndio doesn't watu hide tunaongea it. openly. But why is there such a taboo around steroids and steroid use? You Because know- someone like you- William Bonek has now come out on a video and said he's a lifetime nutty. William Bonner. Well, the thing is, Bullshit. That guy. alitoka kwa ile video alikuwa though ni jamaa alikuwa anaenda kumwala majamaa ubuli wa hawa watu siku ya Ile mtu anakujia nutty or not, anasimama huko anasema lifetime nutty and his bicep is the size of my head. You see, the thing is, watu wanaogopa ni side effects za steroids. For the longest time, watu wameambiwa about side effects za steroids. Itakufanya uko infertile. Itakufanya system zako zifail. Itakumaliza, itakuua. And for the longest time, yo naweza itaje si misinformation kwa sababu hizo zinakuanga ni ukweli. Ni vitu zina happen. Just Misrepresentation of information. Yeah. Hiyo ndio word imekuwa ikigo out there. So, kama natumia steroids, sitaki watu wajue. Juu maybe siku fulani nitapatikana na kitu fulani then watu waseme si ni steroids. Tulikuambia ni mbaya na usikii. The other thing ni most bodybuilders hawafanyangi research about steroids. So they do not know what to expect. They do not know what they are getting into. Na they don't have so much to say about what they are doing. Correct. So hawako confident to speak about it. No. That is the bulk of them. And that's why mimi siku hizi niko hapa to help them get that, understand what they're doing. Sababu mimi hata leo mse ukisema unakuja consultation na wangu gringo hapa tuseme maybe anataka kuswitch the dark side. Nitamuuliza unataka nini? Mwili yako inakaaje saa nitumie picha nione. Unataka kuachieve mwili gani? Unataka to achieve in how long? Maybe ameniambia hata sina haraka, ni mwaka mzima. So nakwambia kwa hiyo mwaka moja tutarun cycles 3. Hizi cycles tutatumia hii compound na hii compound. Then I send you material ya kusoma. Nakwanga na book na Bolic handbook nimebuy. Ziko 2.
So I'll send you both of them. Kuitisha email nikutumia nikwambia soma kuhusu hii product iko page fulani na fulani na fulani. Ukimaliza kusoma nitafute. So that you come tukidiscuss na wewe tunaongea from a point of information. Yeah. See from a point of ignorance. Yeah. So for the longest time steroids talk imepushiwa na from a point of ignorance. Yeah. But now we are here, at least tunafanya vitu tunajua nini tunafanya. We are confident to speak about them and we can even teach other people and guide them on safe use, or rather huwa sisemi safe junior and safe, maybe responsible use. It's like alcohol. Drink responsibly. Exactly. Yes. So you when you started competing you realize now I have 2019 tumenotice tumetandikwa na kina Mustafa number 1 juice head. Mustafa yo competitive nyorosho I think alikuwa number 3 overall. Yeah. Number 1 ilikuwa ni Wallace, number 2 ilikuwa ni Dan Machiela, a very good guy, genetics. Good Dan Machiela is good genetics. Alafu ongeza mambo yake here and there. Unbeatable. Number 3 ilikuwa Mustafa. Tukatafuta steroids hatupati. Kupata steroids ni ngumu time unazitafuta. Very hard. Kwanza hiyo time 2019 2020. Then kwa nimekaa tu hivi nikaona DM ya jamaa fulani. I'll not mention his name because si poa. Anambia nasikia unatafuta steroids. Sema Korazo. Nataka gani na gani? Anambia mimi sijui, nataka tu kushinda game. Ananiambia sawa, acha nitakupea steroids zenye najua ukikula time ya prep utashinda game. Steroid gani kulia time ya prep? Trenbolone, testosterone. Nikarushwa depend cycle yangu ya kwanza. Something I can never do even to a guy mwenye anaanza saa hii. Mimi siwezi ambia mtu akule tren. This is a very bad drug. Really? This is the worst of the worst. Lakini hii kwanza naidunga kutoka kesho, Monday next week. So what are the benefits of it? This drug ni dawa ya mifugo. You see when mifugo zinasafirishwa from maybe Kenya to kama siku hizi Waarabu wananunua mifugo za hapa Afrika, si ndio? So unaona hiyo kondoo ikiwa kwa meli haitakula ama haiko in conditions za kukula venye inakulanga ama ku freely roam like be a free range animal. Yeah. So one thing it happen is I lose weight. So they dunga this thing. So wanawekeanga implant. Kitambo ilikuwanga ni implant. Kama ile wamama wanawekeanga hapa ya birth control. Kitambo ilikuwa ni implant. So hii kitu ilikuwa inauzwa kwa agrovet peke yake. Lakini bodybuilders wakagundua hii ni dawa ya kusaidia wanyama waweze ku retain muscle. When animals are on a calorie deficit. So what am I doing now? I'm on a calorie deficit. How do I retain my muscle? Trenbolone. So ikatolewa kwa agrovet na ikabaniwa. You'll notice bodybuilders wameanza kujiwekea hizo implants. Hazilikuwa implants za tembe nini dosage kidogo like 5 mg nini. But kama hii iko na 100 mg per ml, hii ni Trenbolone acetate. Nikarushwa depend nikapewa hiyo Tren na nini. That was 2020. How many milligrams were you doing? I was doing like 200 mg per week, 1 ml. That's on the high end. Yes. Na testosterone nilikuwa nafanya 500 mg per week. Unaona? And I really gained some insane muscle kwa sababu hiyo 2020 nakumbuka ndio niligraduate na ile ndio time yenye gatherings zilikuwa zimefungwa, so graduations zilikuwa zimefanywa online. In fact nikigraduate jina yangu ikitajwa ile yenye wanatajanga majina, mimi nilikuwa on my way to Mombasa. Nilikuwa so jacked, niko so juice, mimi ni big. In fact wife wangu sema hakuna siku ashaniona nikiwa mkubwa kama ile siku nilikula tren. Hiyo siku that's the time nilisurpass 100 kgs nikaenda paka 107. Something I've never been able to do again up until today. So hii dawa inakusaidia that is not very anabolic. Right. I build muscle so much. But ile muscle uko nayo haitaenda mahali. It stays. It stays even on a calorie deficit. So side effects? Zinatoshana hivi. So mental, unaona kutoka hapa hivi kwa kichwa mpaka huku chini side effects zinatoka tu. Hii kwanza ukidunga day 1 hivi unasikianga nikaa au vile unaweza mwagilia asali hapa kwa kichwa unasikia inateremka hivi kwa kichwa. Unasikianga cross your blood brain barrier hivi. Really? Ukidunga tu unasikia tu unakuwa mjinga tu. From the first shot. Really? Yeah. The first shot you take ushivuta like drug kama gani na kupelekanga high mara moja, kitu kama shisha. Unasikianga umevuta hapa hivi alafu unasikia nikaa unakuwa high hivi hivyo. Sasa try unasikianga kutoka hapa juu hivi unasikia kidunga tu hivi unyamaza hivi unasikia kuna kitu inateremka kwa brain yangu. Zinakonga zikishuka na wewe vibaya sana. Hii ina affect even your psychology, your everything, your relationships, zote inaziweka to the drains tu. Unakosana na mke wako, kama ni job mnakosana na boss wako, unakuwa na kiburi, unakuwa cocky, arrogant, mouthy. Yani kama saa hii na Iran, I said I prefer kunyamaza.
Hata jana nimeenda kichinjio kuchukua nyama. Mama fulani ananiuliza ni mbuzi ama ni ng'ombe. Na kuna commotion, sitaki kugonga watu na gari zingine tunapitana nazo, anataka kuniongelesha, so there's so much going on na natajaribu kufocus ni sikue kwa shida. So anaona nimenyamaza. Haelewi ni kwa nini. Nikasikia ameongea na Kikuyu anasema huyu haongei. It was for her own safety, kwa sababu nikiamua kufungua mdomo wakati najaribu kufocus huko, ni either nitakwambia wacha na najaribu kuangalia huko mbele, azini nitamuongelesha vile sifai, na unajua sifai kufanya hivyo. This one mentally inaku affect vibaya sana. In fact kama kuna steroids inakurushanga kudepend kwa mental. So mentally to another. Your mental wellness yako inakuanga like 1 out of 10. Unakuwa mwenda wazimu. Mood zako ziko hivi. Kama uko happy ni sawa uko happy. Kama uko makasirika, you're the extreme. You're on extreme end. Okay, so emotionally it gets you to extremes. Yeah. What about now? It gives you a very good body. Just takes a little bit of your kidneys. Any side effect? Yeah. It just takes a bit. What do you mean it takes a bit of your kidney? Ita stress kidneys zako. And is there a way to counteract that? Your glomerular filtration ile nini ina affect vibaya sana. So then how do you counteract that? You use it for not past a certain dosage, not past a certain period of time. So that means yani it's like rolling the dice, because maybe genetically what your kidney can handle compared depends, to mine. But I'll tell you one thing for sure. Mimi huwa hizi side effects za trenbolone huwa niko sawa nazo. Okay. Or at least naweza sema I've learned to live with it. Okay. Juu hata mentally huwa niko tu sawa. Kama sahi I'm taking like 300 mg per ml. If I were to give this creatine gringo 300 mg per ml, mtamtoa jela. Mtamtoa jela. Mimi niko hapa niko calm. Hata sidhani nimekasirika. I think juzi tu ndio jamaa fulani kwa gym alinikasirisha, alini bump shoulder ile. Unajua sasa kwa gym watu wanajua tuna prep, so hatuna nguvu sana. Yeah. So ile mseto anakuja kama kugonga shoulder hivi ukiwa anawea ile tu kuenjoy. Unajua sasa hiyo una nguvu. Alinikasirisha lakini mimi natulia tu. If it was this guy ni vita hapo hivi. Vita haina pointless. Yeah. But sasa at some point inakufanyanga unakuwa so nini unasema kitu and you mean it. Yes. Yeah. You can imagine hii dawa inakuanga 5 times stronger than testosterone. You have to give this gringo testosterone. Kama akona wife ataanza kuitwa toxic. Hata mimi nilianza kuitwa toxic. Reason being una enforce boundaries more. Na unakuwa strict kabisa. Kitu yenye hawako wamezoea. Kitu hata wewe huelewi. You don't know what is happening, but vitu zinakukasirisha and you see, unaona kawaida maybe kuna watu umezoea vile ulisema those dads wenye wanaona makosa kwa nyumba lakini hawa correct. Ukiwa on train hakuna makosa inapitanga. Hakuna. Kama juzi nilikuwa nazunguka pale roundabout ya Karen. Nafaa kwenda hivi Karen Dagoretti Road hivyo. Napata kijamaa kimemiss roundabout kina reverse. Sasa ninateremsha dirisha yangu namwambia wewe si uende ukapendukia huko badala ya kupiga ma reverse hapa kwa roundabout. You see? Hiyo ni kitu iniuzu. Ningeenda tu Karen the hub kazi na shughuli, lakini huyu jamaa ananibotha, mbona anavunja makao sheria. So it makes you kuwe more assertive. Now ina enforce even your boundaries sana. It's a very good drug when it comes to ile kazi inafanya, but what it takes away from you if you're not careful, it's too much. It's too much. Yeah. Okay. So then the other one is Hii testosterone. Hii dawa poa sana. In fact, I should give this creatine gringo hapa hivi. Any man, unaona mwanaume yote, hii ni the same na yenye makende yako kwenye cajones zina produce huko chini. Lemba tukwe modest language. So when you take TRT, this in fact what TRT upewa is sustanon. Sustanon is a form of testosterone yenye imemixiwa 4 types of esters. Kuna propionate, phenylpropionate, isocaprate and decanoate. Just make sure ina release haraka na ina stay kwa mwili for a very long time. 10 days. Wesikia decanoate. Deca means 10. So up to the 10th day, you can even pin this thrice in a month na utakuwa sawa. In fact, wale clients wenye wanakuja kuniuliza kuhusu TRT, wanaambia chukua hii sustanon and pin every time there is kuna tarehe 10, tarehe 20 na tarehe 30. Just do 1 ml ama 1.5 ml. Either 250 mg or 350 mg. Okay. Na wanakuanga tu wako sawa, very, very okay. So sasa you basically hopped on those as your first trap. Hiyo ni cycle yangu ya kwanza. Niliipina hapa kwa mguu kwanza karibu na magoti. By day 3 sikuwa naweza hata kutembea ama kufanya leg extension. So I'm learning on the job. And nikianza steroids sikuwa na hii knowledge niko nayo ya steroids sahi. Yeah. So that is what is happening. And that is what makes it a taboo. Because tunapewa tu steroids. Naambiwa ukidunga utapata hii mwili na utashinda show.
lakini huambiwi hii kitu itakukosesha usingizi, itafanya maybe usweat usiku, itakufanya ukue aggressive, itakupea rage. This Trenbolone gives you rage. Hii inakupea hasira, unakuwa na rage. You see rage, you see what I'm talking, nakaa niko na rage. And mimi siko soft kama wewe. You see, when I look at you, unaona rage. Unaona? Yeah. You see this guy is hayuko like You're focused, you're hyper focused. even the gaze. Unaona the last time tulienda na Richard, inakuwa story funny sana kwa sababu I always share stories za Richard kwa sababu yeye anaanga shughuli. Tulifanya huko Alpha Fit. Injection yake ya kwanza Alpha Fit pale Ngong Road. Yes. Richard amenikujia nto. Sasa najua by now ushajua kudunga steroids. Kuja unisaidie. Richard alikuwa dem fulani. I think huyo dem alikuwa demo kutoka tu. Alikuwa client wake ama nikadem tu alikuwa na onja. Siko sure, siko both yani. So dem vile aliniona hivi aliniambia you look like you're on Trenbolone. Nikamuuliza what do you mean? Your eyes. Nikamuuliza what eyes zangu ziko na nini? Ananiambia ndio ile kioo, go look at your eyes. Nikamwambia I don't see anything. Nikamwambia well you can't see anything because they are ni wewe hujui. This thing gives you a certain look. Na hiyo look sahi niko nayo. Even if kuniangalia huku nakaa nikaa na beat na zaeka. Yeah. This one makes you look old. Hii sahi vile naikula hivi nasikia nikaa nimebeba mzigo fulani mzito hivi. Mzigo sielewi iko wapi. Ile time ndaiachana nayo nasikia nikaa nimefanya nikaa nimeweka mzigo chini and now nime sigh of relief and I'm feeling like sina hiyo mzigo anymore. Kwa sahi nabeba rage. I'm having very terrible dreams. Leo nilipaka niliamka. Really? Leo in fact Trenbolone nilidunga tu siku ya kwanza hivi. Hiyo siku nilala kwa kiti ile unafikanga tu home una doze hivi. I had a very bad dream mpaka nikaamka. Inakuwa na kitu inaitwa paranoia. Fears zako. What do you fear the most? Well, let me ask you, what do you fear? Yeah. Maybe spiders. Spiders? Yeah. What do you fear? Sharks. Wewe nikikudunga Trenbolone leo utaota ukifuliwa na shark. Wewe you'll dream with spiders ziko on your manhood. No, it gives you unaona fears zako zinaziletanga kutoka kwa time. Unajua sasa Trenbolone kitu inakufanyanga, you know the human brain is very funny. You don't differentiate when uko reality ama time umelala. Brain yako your subconscious brings everything. That's why hata ukiota ukikimbizwa usiku unaweza jipata ukishushupika nduru kwa sababu ama roho yako ikikimbia kwa sababu brain yako umeota unakimbizwa, it will still release adrenaline. Sasa tunakimbizwa sasa nikuota unaota siko kwa bed. So hii Trenbolone inakufanyanga unakuwa na kwanza in fact hii inadunganga asubuhi. I don't inject it at night. Because nikidunga every time you inject steroids, adrenaline yako inapanda. So you take it. Adrenaline ikiwa juu, heartbeat ina beat too. Okay. And remember, for you to sleep, there are two things that have to happen. Body temperature lazima ishuke by 1 degree. Unaona? Na heartbeat yako lazima ishuke to a very low, stable, relaxed. Ni kama 54 hivi. Unaona? Hizi ukidunga adrenaline inajaanga kwa system. Ukidunga jioni utakaa tu hivi tu. Kwa bed na scroll simu saa 7 usiku. So you even timings za kudunga hizi vitu zinakuwa very very specific. So yani all these things like where you, like I remember you explaining to us it's the upper left quadrant, upper outer. You see every muscle kama unadunga quads, kama unadunga chest, kama unadunga delt, kama unadunga glutes, unaendanga unachora msalaba hivi. Yes, so the upper outer. Yes. Upper? So kama ni wewe tunachora msalaba hivi, this is the inner side, that is the outer side. Outer. So the outer side unaendanga unaifinya. So kama ni hapa delt, unafinya hivyo. So ukifinya that's when you inject it. And then time umeanza kudunga unaiachilia. That's how we do it. And that's straight into the muscle. Intramuscular. Panto, so all this stuff, what the side effects are, what benefits you, what this... So hiyo ilikuja baadaye. 2021 nimeona nimecompete Iron Fit pre-judging out. Nikamwambia until you have a very good upper body, lakini mguu yako iko wapi? In the pits. Go work on it. And that's why you've seen me sahi natafuta hadi Wallace and train leg day. Because I know the leg day ndio nitashinda. And I can assure you one thing. Hii competition at October 12, I'm going for the kill. Siendi hadi kuplace new category ama sijui wapi. Whether nitaanguka heavyweight ama light heavy. Smoke from the word go. That's why I have hired the best trainer and I'm doing mambo yangu very meticulously. Nafanya kila kitu by the book. So, being an academic writer, I spend most of my time on the laptop. So whenever I'm not doing academic writing, nikaanza kuresearch kuhusu hizi vitu. Na hizi vitu nini hizi najidunga hizi surely. Side effect ni gani nini. So ukienda kwa Google websites.com websites, a lot of dog shit.
They give you a lot of bullshit. They give you a lot of opinions, which are not facts. But with time, I started to look for guys, mostly coaches wenye wanakuanga Thailand. Wanakuanga wamehepa US kwa sababu wanapeana hii information, na hii information haifai kupeanwa. Inakuanga tu under the book. Hutailani information vizuri kama vile mimi understand. You can never learn that. Hautaweza. Because mimi nimegather information, najua hii ni bullshit, hizi tasikiza. Greg Doucette, number one bullshit guy, never listen to him. I never listen to him. Naangalia, huyu ni Vigorous Steve. I'll take his 5 out of 10 tamsikiza. Yeah. Nakuja kwa Dan the Bodybuilder, 8 out of 10. Nakuja kwa jamaa anaitwa Kurt Havens, 10 out of 10. Unaona? Nakuja kwa jamaa anaitwa Chase Irons, maybe 8 out of 10. So you have to know to get more plates, more dates. Another bullshit guy stroke he's an industry mogul. Ameweka hapo control user hizi vitu. He'll give you some information, but at the same time shida akikuzungusha huko around my research sijui manini. No, don't usinipeleke huko hivi bana. Sio ni kunisomea vitu kama ma students of college wenye wanashinda wakiniambia nitoa acha kutumia hizi dawa ni mbaya. It's okay, kitabu ilisema hivyo. Umekuja umeniuliza unaenda kwa media unasema msitumie Viagra pre-workout. Juu iko na hii na hii na hii. Sio ni kitabu umesoma. Wewe kuja uniuliza Anto unatumianga Viagra unasikianga aje? I'll give you the anecdotal data, and that is the true information that is the word to go by. So, .com websites, some podcasts, some You even mentioned Reddit. Reddit was a good one. Reddit na forums za IFBB pros. That is what the real juice is at. Hapo ndio information kweli iko. So, nikaanza kufanya research yangu kila kitu. Then nikaanza kujiuliza na hizi vitu nitatoa wapi? Kwa sababu hapa Kenya nilikuwa spend even ka cycle kadogo unajipata una spend kama 100,000. Jesus Christ. And what does that involve, that small cycle? 400k. Maybe kama 2 or 3 vials za testosterone 3, maybe za Tren 2, we install here, ka fat burner there and ka harden. It's quite expensive. It's not like buying supplements. Expensive, yeah. It's not like buying supplements. Well, the thing is, steroids, when you look at the shilling, let's talk, wacha tuiseme hivi. The muscle you build per shilling, steroids are not expensive. Bro, mimi nilikuwa naweka budget kama ya 150,000 ya Celtech na Nitrotech kila mwaka. Zile gains nilifanya na cycle moja. Ama cycle ya pili. Nilikuwa nakuja inapita hizo miaka zote nimekula Nitrotech and Celtech. Naona? And it is that realization yenye nafanyanga ni trash hizi whey protein. Why would I go to supplement my whey protein badala heri nikule nyama na mayai vizuri? That's why I make sure I eat 750 grams of beef ama chicken za aina fish. Na naongeza mayai zangu 10. That way najua na hit macros zangu za protein. Hitting your macros, yeah. Utainipata nikikula whey protein. Kama msea listen anataka kula whey protein, go ahead and eat it. Yeah. But I'll be as clear as possible. Whey protein to me, I don't count it. It's dog shit. I don't even wasihesabu. Just hit your macros kutoka kwa food. That thing is a supplement. Supplement as you hear it. Right. Your diet has to be 99.99% ndio ikuje. Right. Shida unapatanga hata kama coach wa majuu. Sorry to say hata coach wa Richard. Liona anamhesabia like shake ya protein. Some carbs here and there, speak kama ni oats ama ni cereal. Anahesabu kama meal. I don't know why that happens. Because utapata umeambiwa scoop moja iko na 24 grams. Kwa hiyo 24 grams ya whey protein utaabsorb only like 2.84 grams. Bro, 2.84 grams unapata kutoka kwa mayai moja. So will you rather go for that one egg ama utaenda kwa hii scoop ya Go for whole foods Go for the egg. Yeah. Unaona? So huwa naangalia bioavailability ya food, bioavailability ya supplements and everything, then naona hiyo dog shit. So steroids, the way they work, basically steroids in hormones. And most of these hormones zenye testosterone is the parent hormone. Talking of the types of steroids, kuna testosterone derivatives, Yeah. na kuna derivatives za dihydrotestosterone. Zitakuwa classified as those. And then kuna 19 NOR compounds. Kama hii testosterone, trenbolone 19 NOR compound. It's a derivative of nandrolone. Yeah. Nandrolone is steroid that una produce kwa mwili yako in very small amounts. So derivative of testosterone ni kama dianabol, boldenone, halotestin. They are just forms of testosterone. Correct. Yeah. Testosterone, you produce it in your balls. What are these other bottles that you have over there? Oh, E now ni masterone. This is silicombane is testosterone, it's testosterone. Yeah. Now the masterone, your dihydrotestosterone, the active form of testosterone. Okay. This is what makes you a man. Ndevu,
deep voice, broad shoulders, big chest. No. Yeah. This is the dihydrotestosterone. It's merely haiko anabolic, doesn't build so much muscle. Kwa sababu kwa muscle inakuanga reduced na some. So why do people take it then? It makes you a man. Angalia men and women. So if you're losing sisi hair, wanaume tuko muscles zetu ziko hard. Yeah. Ukiangalia gringo, muscles zake ziko hard. But for a lady utapata unafanya hivi, unapiga hivi, inatingika kutoka asubuhi mpaka jioni. Hawana hard muscles because they don't have this dihydrotestosterone. okay. Unaona? So even ladies take that who are in bodybuilding. Bodybuilding. Yeah. They abuse a lot of testosterone. Wewe si uangalie tu page zao, ataenda kuonyesha picha zao baadaye. They abuse testosterone vibaya sana. But they transform wanakaa wanaume. So hii masteron kama sasa inaitumia for contest for one thing. One thing peke yake. Ku harden muscles zangu. It's a very good muscle harden. So you have the full look when you're shredded, huh? I have the freaky look. Yes. No. Yeah, the freaky look. Shredding ndaifanya na diet. Just calorie deficit na low fat diet, low carb diet, high protein diet, you itani shred, itanibanisha fat. But then you can burn fat na bado ubaki soft. Hii ndio ina harden. Trenbolone will still harden me. But I'm looking for this one niweze ku retain ile muscle niko nayo. Okay. This one, hii testosterone, huwa na run up to ukiwa contest prep last 2 weeks unachanga kula testosterone. Reason being testosterone inakuwa converted to estrogen. And estrogen, remember women have a lot of estrogen. That's why they are soft. So estrogen time tunaenda contest prep tuitaki because I don't want to be soft. So 10 days before the contest ship wanna drop testosterone. So I'm only injecting nakula the hardeners in Winstrol. What does Winstrol do? Winstrol inaitwa stanozolol. It's a very good, ni poa sana na vascularity na ku harden muscle. Okay. Yeah. Vascularity na ku harden muscle. Muscle. Also Winstrol, acha nikwambia the way Winstrol does. The only reason tunakulanga Winstrol kwa sababu nikienda game nataka kuona skin yenyewe inakaa kama hii t-shirt. Skin yangu inakaa hivi. At the moment see ati niko that good. I still have something to shed off, unaona? But by game day skin yangu itakuwa kama hii. Reason being nitakuwa nimesukuma maji yote kutoka kwa skin. So it's very dry. Burn fat. Okay. So I have to have a very thin skin and very full muscle so that they show through the skin. Okay. So by game day nafaa nikuwa nikivuruta skin yangu huku inakaa hii t-shirt. Hiyo ni kazi ya Winstrol. So hii Winstrol time tunafanya contest prep. Kama hii nitaanza kula next week. Huwa inakombiniwa na chicken na fish. Hizo mbili huwa zina promote a type of collagen that makes the skin very thin as opposed to beef. Okay. Ama red meat. Ina beef na red meat zina promote type 3 collagen. It's very thick. Unaona? Skin inakuwa thick. But chicken na fish zina promote type 1 na type 2 collagen. Skin inakuwa thin. So you can't run hizi vitu zina promote type 1 na type 2 collagen. Hizi run for a very long time. So remember muscle zako ziko na collagen. So that means even muscle iko kwa collagen iko kwa muscle yako inaanza kuwa thin. So unakuwa prone to injuries, prone to what? So you have to run a very low dosage, maybe 50 milligrams for like me I run for 8 weeks okay. Then iondoke. Okay. Remember joints zako pia ziko na collagen. So Winstrol ni dawa ukianza kuitumia collagen ya magoti inaanza pia kuwa type 1 na type 2. Very weak collagen. So joints ukichapa hack squat pale kwa Wallace, unaanza kusikia like joint kana niuma. So you have to run it for a period Very short time. Very short time. Okay. Also inakuanga hepatotoxic. Any oral steroid lazima ipitie kwa liver. No. So then are you taking liver medication on the side? No, when I start taking this one, I'll start taking liver medication. Okay. So now it's next week, Monday. Yeah. So by maybe naipea 10 days ndio naanza liver medication. Nimpatia siku 10 itingize liver kidogo bana. Yeah, it has to take something ndio ianze kutreat, unaona? And then the last one hapa hivi ni kama hii inaitwa clenbuterol hii. Clenbuterol is like the number 2 best fat burner after human growth hormone. Hizi ni 100 mcg. Huwa inakuja na micrograms. Kwa sababu hii dawa, in fact hii ni 100 mcg na nitakuwa naanza na tablet kanusu. Hiyo pia nitaanza next week. Hii clenbuterol inakufanyanga unatetemeka mikono hivi. Wewe yaka mkono zikaa hivi straight. Unatetemeka tu. You shake a lot. Also inakuwa na cramping. Because especially kwa areas abdominal. Siwezi fanya ab workout in peace. Really? So unajua kutoka next week nikianza kuikula nitasuffer sana for like 2 weeks. Also inakoseshanga mtu usingizi. Ukikula mingi maybe ufike kwa 200 mcg, unaanza kupata heart arrhythmia. Arrhythmia heart yako inakaa iki. Heartbeat inakaa ukimiss a beat somewhere and everything. Really? Okay. Also hasa inakuwa na insomnia. So ile time nilipewa cycle yangu ya kwanza, kuna siku nimekamatwa na insomnia clenbuterol, then nikakamatwa na paranoia Tren.
hiyo siku wife hakulala. Kazi ilikuwa kusikiza heartbeat yangu. You can imagine unasikia heartbeat ina run kwa ile kona ya nyumba. Ukiangalia hivi unasikia imehepa imeendelea kwa. Unakimbiza heartbeat yako hivi kwa nini? In the bedroom. Muuliza wife, unasikia heart yangu ikibeat? Akamwambia no. Unarudi sito. Heartbeat iko boom 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 boom. Mwambie hapana. Haulali mimi nakufa hapa hivi. Haulali. Sasa ato like yani so okay, I get the benefits, I get the end result. Yani you're looking at competing. Yeah. You're looking at putting on size, bringing your best physique. But with all these side effects, Yeah. after every cycle, do you come off worse? And After every cycle, is it worth it at the end? Because I mean, if it's let's say you're 100% right now. You do a cycle, you come off it, you look the best, but you're 95%. And then every time you do a cycle, you're 90%, 80%, 70%. You're deteriorating. Yeah. Would you say it's worth it? Or does that happen? Can you go back to 100%? You can go back to 100%. Every time you stop using steroids, huwa unaanza hizo side effects zinaanza kujireverse. In fact, 2 weeks after me drop Trenbolone, side effects zake zote zinaisha. Trenbolone is notorious for inakuibianga inches of your erection. So yani as Wahindi you already cut short. Mwindi tayari unatoshana hii. Kula hii makosa hii. So don't ever think about Trenbolone. Yeah, if you have 2 inches, it will make you have an 1 inch. A half. Yes. But you know, it's not the size of the dog. It's the wall. So now I'm not a grower, I'm not a shower, I'm just there. Yeah. When we go to clubs, Mama asks us, I only do 12 inches. That's where like, no problem. 2 installments. that's considered in 2 installments. 2 installments. Yeah. So, Trenbolone, ukiran copious dosages past 700 milligrams for more than 12 weeks. Utakuwa unapata erection yako, unaona hii erection iko like 90%. In length and in girth. So, Trenbolone is also very notorious for making people wajaribu their imaginations ama their ile kitu unafikirianga maybe kama ushai fancy maybe some hideous things time ya sex. Funny things. Some people think of anal sex. Unakaa tu unaona kondoo inapita unaangalia kile kitransgender hivi akikai mbaya. Some people even do gay shit, man. And that's all from this one If book. you have ever had ideas about hizo vitu, Trenbolone tends to push you towards that direction. Are you serious? Yeah. So hizo vitu ziko kwa forums. Enda Reddit. I can even make sure nime search moja hapo kwa Reddit. Uone vitu kwa watu wamefanya. People have wamechangamkia trannies, they have wamechangamkia. Anto. Yes. So yani, I can clearly tell you've done your research, you've done a lot of so work. much, bro. So is this your full-time career now, educating people, like working with people? Yes. On this, you've transitioned now from academic. I'll tell you one thing. Naona ile time ya vita ya Ukraine na Russia. Yeah. Ile time ilikuwa imechacha. Pale 2022 mwisho, 2023 hapo Januari. Ilikuwa Rupas, the gym huko Eldoret. Ilikuwa napiga leg press. Tulikuwa na jamaa anaitwa Junior Litali anapiga dozi yake ya legs na mimi niko hapo. Junior Litali is the current champion wa Rupas wa classic physique. Okay. The guy is so good. So good, very aesthetic and very very majestic. Nikipiga leg press hivi nikaamua tu nichukue simu niangalie emails. So unajua nilikuwa naangalia emails za job. Ile email nilipata nayo kwanza ni ya kufungiwa account ya academic writing. Hiyo account ilikuwa inategemewa na almost 10 guys. Really? Yeah. Every 2 weeks hatukuwa tunakosa kuunda hata. There's some time for the high season. 2 weeks tulikuwa tuna clock 1 million. Bob. So you share the money among stars. So real time niliambia account imefungwa, I was like, do you see job imeisha? Yeah. Job yenye unajua 2 weeks unapata 1 million and I take like half that cut. Half ni yangu because I'm the owner of the account. And umeambiwa imeisha and you're like, I was so casual. Niliendelea tu na zoezi yangu. By then ndio nikuje kuharibu kazi paka nifungiwe account. I was tired. Alafu unaona academic writing sio ile kitu unataka kufanya for the rest of your life. Yeah, it's You know there's that thing in okay, it's giving you good money, giving you a very good life. but money is not everything at the end. But money, by the end of the day, money is your click. By the way, kama kuna mtu anaonanga money ni meaningless, ni mimi. I tell that to my wife every time. Money is meaningless, it will always come, it will always go. But we unabaki hapa relationships, let's focus on the relationships. So unga imekatwa, kwa naishi Lavington. Naona? Unga imekatwa nishaanza kustrategize vile nitahama. Shapigia landlord. By the way, naona agreement yetu inasema lazima nilipe rent ya miezi 2.
Ndio nakupea notice. Nikamlipa rent ya miezi 2. Nikamwambia nitahama. Huyu fala haja nirudishie hata deposit yangu hadi leo 130,000. Ndamtafuta tena ile siku nitampata hivi. Huyu lazima akule coffee. Because I'm fan jipigisha monologue kwa simu. There's nothing I hate as double texting. So nimehama, nimeacha academic writing, so clueless, but I now had knowledge hizi vitu. Na nilikuwa nazitumia and I was so open about it. Open ile kidogo hivi. So use time sikuwa open sana. Nikakaa chini hivi, ile ulikuwa umezoea unakaa paka saa 7 ya usiku unafanya kazi, unaamkia kazi asubuhi, unashinda kwa laptop. Sasa yuko jobless mzee. So the only thing that is hitting my mind ni worry. I have a wife, I have a son. I need to feed I have bills to pay. Nilikuwa tumetoka kununua hiyo gari yangu. So sikuwa na do. I spend all my money kubuy gari. And I think your December, ndio ninunue gari yangu, there was some people who owed me a lot of money, like $1 million bob. Na wako wamenirudishia. So I had to go ask for my bro. Hey bro, nataka mita moja. Bro wako liquid every time. Akanipea mita moja, chap. Nikamwambia hii pesa yako $1 million bob, I'll refund it in less than 3 months. And I did that. So now nimeomba $1 million August, September, October, November. Nikamkuwa nishamaliza kumlipa. In fact by November 20th, nilikuwa nishamaliza kumlipa milioni yake moja. Unaona? So nimemaliza kulipa milioni moja, but now account imefungwa nikiwa na pesa ya mwezi moja peke yake December. Na hata December ni the first 2 weeks kwa job, ilikuwa seasonality inaisha hapo December 20th. Isawa ni do mzuri niko nao. I have like $500,000 bob hivi kwa bank. I could pay this and this and this. Mtu huyo alikuwa anasoma the best school, World of Curriculum kwa Lavington. Na pia kila life iko fiti. So tukahama tukaenda lakini World of ya Karen. Mimi nikahama pale hapa Kerarapon, ni like Kerarapon in fact ni like boundary ya Nairobi, Kajiado County. Mekaa huko. Naangalia hivi naona niko na stock kubwa. Nilikuwa nimeitisha hizi vitu kutoka You had all this, huh? Yeah, nilikuwa nimeziisha kutoka China na Hong Kong. Mob sana. Kafigure out hivi. Si nianze tu kuongea kuhusu hizi vitu na ni get into bodybuilding serious. Nikakaa chini hivi nikaambia wife wangu, unaona hii ni 2023. Kaambia wife wangu by mid 2024 I will be the biggest name in bodybuilding scene. Na nika put my mind into it. Yeah, of course anakuangalia hivi anashangaa ujamaa, what are you saying? The bodybuilding scene in Kenya is dead. It's dead. What are you doing? Unaenda Wasteland kufanya nini? Nikamwambia wewe ngoja tu. I don't know kitu nitafanya, but I'll figure out as time inasonga. Sasa tuko August 2024. That I have already achieved. I have started the bodybuilding industry enough to bring in back some life into it. Correct. Yeah. That's how I discovered you. I discovered you talking about this very openly on TikTok. I was like, what? Who's this Jama? I need to get in touch with him. You know? So nikakaa chini hivi nikaona if hizi steroids is a gap, a very big gap in Kenya. Nobody talks about them because nobody knows shit about them. So I know so much about it. Why don't I give value to people about it? Remember by then nilikuwa nishajua kuunda meal plans, niko sawa, nimepiga zoezi miaka 10. So I'm a seasoned, niko poa. So hata nikitransition from making so much money kwa academic trading to being paid 25,000 a month to train a client in the gym, wife wangu alikuwa anaona kama hiyo ni step down kidogo. But then again, namwambia as long as inanipatia pesa, I will do it. And nika advertise services zangu, and funny enough, nilipata clients haraka hadi nikafunga. Mimi nakuanga na slots 3 peke yake. I only train 3 people at a go. Sitaikuwa na clients wengi. Wenye wananichosha na wana take away so much time from me. So niko na hii knowledge, nikaanza kuipreach polepole na preach polepole, podcasts here and there. Tukaanza na Shujaa. Tukatoka Shujaa tukaenda Vince Fitness. Watu wakaanza kushangana, ni huyu jamaa anaelewa biochemistry ya mwili hivi vizuri hivi. Anaelewa clinical methodology vizuri hivi. Watu wakaanza kuwa curious. So Twitter pia nikaanza kupiga kelele. The good thing with Twitter, if you belong to some clique, ama unajuana na clique fulani. Mimi nilikuwa najuana na clique inaitwa Chokora Twitter. Chokora Twitter by then ilikuwa imechukua ni kama gang imeingia hivi, imechukua kuna Twitter A. Wale majamaa walikuwa na cool kid wanachukua contracts za kina Safaricom, za kina nani wa marketing, wa kuna do. Chokora Twitter ikakuja ika take over. Na wao walikuwa mabishti zangu. So nikajua nitakuwa naunda videos zangu za workout na post huko hivi. Na advertise training, meal plans and everything. And until today wanafanya hiyo kazi.
So I'll make a meal plan for someone, a workout routine. I'll do personal training. Kama sahi niko na client mmoja. If I were to take you as my client na kufanya personal training, nakupeanga miezi ngapi? 3 days. 3. Make most use of them, kwa sababu nakwambia after miezi 3 you are out. You're slow to achia mtu mwingine. So 3-month rotation. 3 months you're out. From there you have to have learned enough. Sababu mimi na training ni kufunza vitu. Methodology ya training, methodology ya dieting na kila kitu. So nimeanza kutrain watu, nimeanza kuongea kuhusu nini. Sasa tumefika mahali paka tumeenda strongman competition last year. Nikapatana na editor. Na huko napita tu. Au jamaa vile anatamani hii. Mimi niko na swali. Ask. Endelea. The flow. Let it. Yeah. Okay. So basi yani you're in this full time now. Hii sign ni job yangu. Nafanya consultations za wasee za enhancement. I really like pande ya enhancement. You know one thing everybody, any trainer can do. Hata wa gringo hapa hivi. Sasa tukimpea msemo nyako green na mambo ya workout utamchapisha zoezi fit and he'll make money. Reason being he has enough experience in the gym, he can do that. Yeah. So anybody can do that. But when it comes to this, Not everyone can do that. not everybody can give you value na pesa. So, on that topic, Yes. I did my blood work. I did my blood Yeah, panels. remember I have your blood work here. I sent it to you. Yes. Now, if I wanted to get on gear, all right, Yeah. in the most safest Safe. way where I don't lose my hair and what little and the little inches I have, and you already, wind is, we'll say, Unajikubali yani. yeah, It's you know okay. the thing is we make it work. Yeah. Like in mimi si mbaya. I'll say it's not too bad. So I want to get into it where side effects are minimal, gains are maximum. Yeah. With my blood work, what would you recommend I get on? So If I were to work with you. scrolling through your blood work, after result ya testosterone, sex hormone binding globulin, that's one of very good test tulifanya. This is, by the way, Lee recommended I do this, yeah? ESHBG, nakwanga SHBG ni molecule yenye inakwanga it's very not very friendly to us when tunatumia steroids. Yeah. Kwa sababu ina bind na hizi hormones. Unadunga testosterone, Yeah. it's a free molecule, ina bind nayo as a receptor. So ina bind na haiitumii, haiambii mwili yako either ikuwe anabolic ama ikuwe na high libido. So inakaa ni kama ina bind na inaipeleka to wasteland. So ESHBG, one of the molecules zenye ina competing nayo ni masteron. That's why one of the reason nadunga hii. So that masteron ita keep your SHBG very busy. Very busy. Because it has high affinity for DHT. While testosterone na trenbolone sasa zitapata time yake. Ni kama mmeenda mahali vita, mnatuma soldiers 5 wakipa enemy busy, wengine wanapita wanaenda kukonka. So that's it. So SHBG yako kwanza iko poa. Do you know blood work yako? It was extremely so normal. I've never seen a blood work so normal. So normal. Values zote ziko tu n hivyo. Nikateremka testosterone total nikaona uko na 5.54 nanograms per milliliter. And Na unafaa kuwa range inafaa kuwa 2.49 up to 8.36. Na uko na 5.5. So it's in the... So you are in the upper 2/3. Okay. Nini? So for talking about need basis, you don't need this. But maybe you want to. Yeah. Yeah. We don't need. None of this is need. But yani, is all I want. I don't want that bodybuilder look. Yeah. I want that fitness model look. You know So, what I mean? yeah. So what I would say, blood work yako iko perfect. So if I were to advise you, ningekwambia, okay, maybe we want to burn more fat and retain as much muscle as we can. Of course, to retain muscle, sita kutuma uko Tren balloon. I know you have a very good, loving family. I don't want you to be a jerk in your family. So, testosterone, sustanon, injected once a week, 1.5 ml. That is 350 mg. And maybe, niku recommendie a good dryer, a beginner dryer kama Anava. Dryer inamaanisha yani Dryer ni kumaanisha, kama mimi vile nakula dryers kama hii Winstrol, inasukuma maji kutoka kwa skin, inaisukuma ndani ya muscle. Also inanipea some vascularity. And also gives me, when my body ina burn fat, inanipatia those aesthetics. So Anava is one of the steroids. It's almost risk free. Okay. Inaambiwa Anava hata lipid profile yako iguzi. Lipid profile ndio inafanyanga wa bodybuilder by the end of the day wakuja kufa na heart attack na stroke. Lipid profile iguzi. After Anava, yenye inakuanga juu yake kidogo inaitwa turinabol. A very underrated steroid. Yet, I always make recommendations for it. Hapa Kenya unaipatanga na 40 milligrams. Inakuja tu na mkebe kama hii. 40 milligrams. A very good dosage per day. 40 kila siku.
if ni msee kama Gringo hapa hivi, our 2-inch low testosterone hapa hivi bro, by the way hata mimi niko na 2-inch Sahi, lakini ukimaliza hii nikimaliza na itafuka. So for him already yeye hayuko ako albeit lean, sindio? So nikitaka yeye apate ka hardness na ka vascularity, nampea Winstrol. Sasa namwambia Winstrol 50 mg to run cycle ya 100 tablets, that's 14 weeks, sindio? Base tunaweka testosterone. Anytime you're running a steroid cycle you have to put testosterone as a base. Yeah. Reason being, ukianza kudunga hii testosterone huwa ina shut down your natural production of testosterone. So remember, that means you own it for life. No. Okay, drop kuna kitu inaitwa post cycle therapy. You can restore your natural production of testosterone. Okay. So for the PCT kuna fanyanga HCG na clomiphene. Clomid dawa ya fertility. HCG bado ni dawa ya fertility. So they just restore your natural production of testosterone. So I'm working to popularize another one inaitwa Kispeptin 10, peptide kama HCG. Sasa hiyo ni kama clomiphene. You know HCG huwa ina trigger to production of testosterone hapo kwa testicles to direct. But hiyo signal inafaa itoke hapa kwa brain. So hiyo kutoka kwa brain inafanyangwa na hiyo clomiphene. But clomiphene is not so good kwa sababu iko na side effects funny kama impatience. Okay. So we agitatory anxiety. So yani we will just start with the basic test. So wewe test na anava. And how long will we do that? Maybe sasa juu tunataka kufanya fat burning. Yeah. Nitakwambia kule clenbuterol, fat burner stack yenye utatumia wewe ni clenbuterol, metformin to sensitize you to insulin. Metformin watu wa diabetes. Diabetes, yeah. Na ukule levothyroxine. Hiyo ni T3 hormone, ina produce hormone na hii gland iko hapa nyuma ya hii vocal cords zako. Okay. Yeah, ina boost your metabolism. Thyroid gland. Yeah. So metformin, levothyroxine, clenbuterol. Na ufanye testosterone na anava. That will be a very good cycle for you. Ni cycle tunaweza run mwaka mzima. Maybe the levothyroxine ndio tunaweza kuwa tukikula tukiacha ndio metabolism yako iende hivi on and off. Potential side effects? High libido. Is that a good thing? I don't think he's lacking in that area. He's not cut to have high libido. No, he's not lacking in that area. He's good. Yeah. We need half. Unaona if there is a hormone that your body is familiar with, it's testosterone. So this is a very Let me ask you a question now. When I go for TRT, this is what generally. Yeah. Now my question is, as an 8-year-old in America and UK, if I'm a girl and I now identify as a male, I can go to the doctor and they can inject me this. Wanapewango hizi. Unaona hii wenda wazimia Lakini as a man who wants to now become more of a man, yes, I have to get a doctor's prescription. Exactly. I have to first go and prove that I'm chemically lacking in testosterone for me to get. That's a very good question, Mauliza. You see, governments zinajua how good steroids are. They will always suppress that information. That's why nimekwambia all the good guys wa steroids when you wanna preach the Jewish information. What wali hepea Thailand. Kwa sababu huko unapata free gear, cheap gear, legit gear pharma grade. Now you can unaweza ongea vile unataka na hakuna mtu atakulimit. Mimi nikitaka YouTube channels zao lazima nichukue hii, nitafute dawa ya kondoo, nitafute dawa ya asthma. So the government does not want men who think for themselves, act in their interests, and wanaongea they are free thinkers and they speak their thoughts. Ni kama employer wako saa hii. Employer wako akikwambia ufanye kitu na utaki, utaifanya lakini shingo upande. Yeah. I can tell you one thing, mimi kama sitaki kufanya kitu siwezi fanya. I'm a very hard person to deal with. Kwa sababu sitaifanya na nitakwambia straight to your face. Fanyi kwa sababu ya hii na hii na hii and I don't like it. So bosi wako kumwambia hivyo atapenda hiyo kweli? Sinitafuta. Hata wewe nimekwambia nikula Tranbolon mtakosana na mbosi wako kwa sababu atakwambia ufanye kitu utaki kufanya. Ama past time ya job hivi anakupigia simu anakwambia kuna kitu fulani urgent. Unamwambia wewe masaa ya job imeisha bana, nitafanya hiyo kazi kesho. Anakwambia hapana, inafaa ifanywe saa hii. Pesa haina lala, acha kunisumbua. So what's the problem is? It's not that they're dangerous. Let me tell you one thing. Kuna kitu watu hawajuangi. If unaona steroids hizi vitu zinakuwa ni dawa, ni medications. Hata hii Instilling inakuwa ni medication ya ugonjwa fulani, nimesahau kiasi. But sana sana zinapeangwa burn victims, wase wako na HIV, wasting, wase wako na cancer, mwili na waste, unaona? Hizi vitu zinakuwa ni dawa za ugonjwa fulani na fulani. Lakini sasa unaangalia hivi kama huyu msee wa cancer anapewa hii dawa ndio retain muscle. Sasa mimi mwenye sina cancer nikiikula, boof. Hata bodybuilders wote tunaanza
abuse hizi vitu. Unaona? So most of the steroids hazikuanga manufactured with the intention of kufanya bodybuilding. It's something else. Something else. Yeah, so that's why unasikianga bodybuilders tunaambiwa tuna abuse. Sisi hatukatai. Mimi kwanza I'm the number one abusing guy around here. Mimi I abuse everything, anytime, all the time. Yeah. So Kaka, as we wind things down, Yeah. you have a competition coming up. Yeah. Now, I know, as we're going to be there to cheer for you. Thank you so much. It's at Sajid Center. Date 12th October, 12th Sajid October. Center. Sasa, I want to understand what your split is like, your training, your nutrition, Yeah. how you're approaching this competition. So it's simple. The way that I'm approaching this competition is very methodological. Nataka kufanya kila kitu by the book. Yeah, pale kwa Wallace tuna train na kitabu. Wallace anakwambia wait, last week ulipiga 10 reps. I want you to beat that today. Fanya 11 reps. So that's how he knows you're growing your muscle. No. So Monday wanafanya chest na biceps. Tuesday naenda kwa Wallace tunapiga leg day without the hamstrings. Tufanya the quads. So you're doing you're doing a posterior and anterior separate, yeah? Wednesday nafanya shoulder na triceps. On Thursday sasa ndakuja ni polish tu muscle kidogo tunasijaguza calf, forearm. Ndakuja maybe nirudie kifua kidogo kama workouts kama 3 ni stretch tu kidogo. And then on Friday tunaenda tunachapa na Wallace sasa back na hamstrings. Posterior. Yeah. Then on Saturday kama leo naamkia tu posing na cardio. Posing nafaa nifanye kila siku except days ni painful kama siku ya leg day na the day after leg day. Hiyo inakuwa painful, a bit painful. Hiyo sifanye posing sana. But cardio ni kila siku. I'm doing cardio kwa Stairmaster. Yeah. 45 minutes every day. That's what so the other thing I wanted to ask you, are you tracking based on calories on the machine or time when you're burning? Like ukifanya kwa Stairmaster, are you targeting 500 calories? Well, I'll say, hata nikipost video zangu utaona nimekuambia nimekuwa hapo 45 You minutes. normally say that. That's what I was calories, asking, yeah? Yeah. But hizi machines zinakuwa ni formulas zimewekwa. It's not the actual number of not the calories actual, we burn. It's not very actual. Haiko accurate. Yeah, but this as a basis you have in mind. So nikifanya 500 calories on this, Yeah. I know I have to target 500 calories on this Exactly, machine. yeah. So that's what basically nafanya sahi. And then naangalia feedback ya mwili. So cardio is every day. Cardio is like 5-6 days a week. Shit. Hata kesho nitaamkia. Kwanza kesho naenda kuifanya kwa treadmill. Niweke incline kubwa, speed moderate kama ya 4 for 1 hour. And how many macros are you on right now? I'm on 1900 calories per day. And what's your weight? 95 kgs. That's low. Yeah. And So, so- by I'm intending to go game day nikiwa kitu 89 kgs. Naona? Ama siku ya weigh in nikuwe kama 89 ndio niangukie light heavyweight category. Na alafu siku ya game day ni load chumvi na maji nianguke kitu kama 91 92 kgs. Yeah. Okay. With some fullness and everything good. Now I'm gonna track everything. You're measuring Hey, food, everything. bro. Kila siku. MyFitnessPal. In fact, food kama sasa imefika kitu kaa 7 pm nimemaliza ile food. Kama jana nimeteseka sana usiku kwa nyumba. Unaangalia ile ndizi iko pale. Ni njaa nasikia. Lakini nikikula hiyo ndizi naharibu discipline yangu. You know discipline is sacrificing your instant gratification for something that you want Long term. later on. Unaona? So mimi naangalia pale kuna trophy. Also, I've gathered a very good following and like DMs zangu zimejaa pressure hivi. Until lazima ushinde hii kitu. So It's really like hakuna competition. Even I know there are guys wenye wanaenda compete wenye main beat even in other competitions kama OK Pro. Charles wako. A guy with a very good physique. Guya anaenda compete. Lakini kwa DMs zangu pressure ni kwangu. Until hiki kombe unabakisha Kenya and everything. Because mimi sasa napiga mdomo sana and I'm so vocal about steroid use and people think is it steroid by this magic. You can be taking steroids and have a very average physique. very average physique. Yeah. Yeah. Still By need the to end of the day improve. ni nutrition na your training split. Okay. Yeah. So 12th October, I am working to be crowned the king of East Africa. I'm working towards that. So it'll happen inshallah. Inshallah. One of the questions I had as a parting shot. Yeah. We've come far. Everyone, basically, when you talk about the bodybuilding scene in Kenya, your name pops up. Yeah. If you were to look back at your 18-year-old self, is there anything you would tell him to do differently? Everything, bro. Everything. What would that be? Train your legs, of course. Don't miss your leg day. Yes. Yeah. Don't miss your leg day. Also, look for someone who has been seasoned enough in the industry to advise you accordingly. Like a mentor. Sisi tulianza tukiwa green.
tulikuwa tunaangalia watu kwa tukiwa tumesimama pale kwa kona na uoga mingi, tunaangalia tu mabodi wakiinua, and ni ego lifting, who is benching the most, who is pulling the most back, ni T-bar. Unaona, I would also say don't do ego lifting. You are a bodybuilder, build muscle, don't push weights. I like that. Yeah, don't push weights, build muscle, contract your muscles, don't push weights, resist weight. For the longest time nimekuwa in fact hadi leo ukiniangalia some of the videos zimefanya hata ni go viral outside Kenya is the heavy deadlifts. I'm so good at the deadlift. Na hiyo nashuku ilianzia pale kwa farm work, because when you're carrying napier grass you lazima uitoe chini, uiweke juu, then you go you are engaging your lower muscles. So deadlift, I think I have a PR of 310 kgs. Jesus Christ. Without counting the bar. If I count the bar, it's 330 kgs. Hiyo by itself inanipea qualification for competing in the Kenya Strongest Man. But sasa hiyo sio mambo yangu. I'm a bodybuilder. Yeah, I'm supposed to move muscles, not weights. So ndio maana unaona nimeshift workout yangu. For the longest time nimekuwa nikifanya zoezi for 6 hours, 4 hours. Nimekuwa nikipunguza vile nazeeka. Juzi before niangie kwa Wallace nilikuwa at 4 hours. Unaona? 4 hours yote unafanya nini kwa gym? 4 hours zote 6 sets za nini? Kwa Wallace tunafanya set ngapi? 2. Brutal. Tuma signal kwa muscle inafai grow, enda ukule, ipatie 3 days recover, 2 days za growth. Wale wana recommend train a muscle after 5 days. Okay. Not 3 days. Mimi nimeishi kujua ni 3 days. That's what I was thinking. So unachapa mguu, nilikuwa nachapa mguu Monday and by Friday narudia mguu. Yeah, push pull legs. Then hiyo siku nyingine naisukuma Tuesday, then naifanya saa 2. Ikifanya saa 2 naisukuma Wednesday hiyo wiki nyingine, hiyo siku nyingine naisukuma maybe on Monday hivyo. So hiyo mambo hiyo squeezes fanya. I'm training every muscle once a week. Maybe kabisa hata ka tricep nimekarudia leo. Hata ukienda kwa wale sana kwambianga tricep na bicep ufai kumaliza dakika 10. No, just short, intense. No, just fanya workouts kama 2 sets only. What's that bodybuilder intense ones that used to do that old school bodybuilder way? Very short sets. Mike Metzner or something? Mike Mensa. Yeah, that Mensa. Yeah. In fact, Mike Mensa is nearly anzisha hiyo school of thought ya bodybuilding ya training to failure. Then Dorian Yates akakuja akaipick Perfect. Then we have like people like Tom Platz. But Tom Platz used to lift very heavy weights to failure. Dorian Yates the same. So ukienda kwa Wallace, set ya kwanza by the way kama ni leg press unaekanga plates 3. Utasukuma 15 reps easy. Set ya pili anaekanga plates 7. So it's a big jump. You shock your muscle, finish it. Introduce the workout, shock your muscle. Go home. Unaona? Anakwambianga Gachau hapa tunafanya set 2 tu. The reps 12. Sumo squat. Anakupatia dumbbell fulani inaitangwa lulehe. You know lulehe in Kiluya ni kumwaga ute. Hiyo dumbbell inainuliwa na wanaume wachache sana hapo kwa hiyo hood gym. Ukiinua unamwaga ute. So that's how they have nicknamed that dumbbell. Hiyo inaitwa lulehe, kumwaga ute. So anakwambianga hapo unanipatia tu set 2 za 12 reps. My friend, kitambo nilikuwa nafanya sumo squat lakini sumo deadlift the same day na sumo nini, sumo za glutes, hata glutes haziumi. Hizo set 2 za hapo kwa Wallace, 12 reps. Zinafanya glutes zinauma for like 3 days. Hata sasa nimeketi hapa nasikia glutes zinauma tu. So intense training. So ile methodology ya workout ya training, na hiyo methodology naweza penda kwanza iadoptiwe widely hapa Kenya. Wala kushindanga mkienda ku waste time kwa gym. In fact squeeze nikiingia gym, first thing I do ni kumalizana na watu kwa simu na peana simu reception. I don't need that phone for the next 1 hour. Correct. You're in there to work. Yes. Squeeze hata watu wamejua speedy story. Sasa tunapata katikati ya workout tunanipea story. I'm so busy these days. As in rest between sets ni less than a minute. If kama nimekuita wewe nimekupata uko idle hapo hivi ni trainer unangoja maybe client wako anakuambia kuja unipace hii workout. Mimi napiga sets 3 hapa, set ya kwanza ni 20 reps, nyingine ni 15, nyingine to failure. Make sure nimefanya hivyo. Unaona? And then ukifanya training methodology unafunzwa muscle ina trainiwa in 3 phases. Phase ya kupull, phase ya kuhold, na phase sasa ya kupush, Concentric, eccentric. Yeah. So all those zinakupatia gains. The one that gives you the least gains ni ile time unavuruta. The one that gives you the most gains ni ile time una hold. So ukifanya set yako wale sana kuobserving. Kama ni hamstring curl unakaa hivi anakuambia hold, release pole 3 seconds. So ukifika rep ya 7 hivi ana notice kama ulikuwa unaholdia hapo unashindwa sasa unaiholdia hapa mbele kidogo. Anajua hii muscle imeanza kuwear off. So anakuambia endelea. So unashindwa kuhold muscle. So unavuruta maybe halfway, anakusaidia all the way, una hold. Then ukimaliza reps zako kama 12, anakuambia 3 more. So anakuambia vuruta. In fact anakuinulianga hiyo weight. Huyu baby.
anakwambia si nimekuinulia hold, isitoke hapo, anaisukuma 4 reps. Bro, unatokanga hapo ukisikia nikaa umedungwa masindano kwa muscle hivi, nikaa zimeachwa tu hapo zimehang hivi. So brutal at that time. Hiyo signal kwa brain yako inafika, lactic acid is just jazzed over there. Yeah. Funny enough, hiyo workout haikuchapishi central nervous system. You see, the human brain inachokeshangwa na repetition. If I were to give you job ya kufunika hizi vitu, utakuwa unafunika maybe 200 by saa 5 mchana, umechoka, ujisikii kufanya hiyo kazi anymore. Because repeatability, brain yako ipendi, or the central nervous system inachoka. So kwa Wallace, hana hiyo repeatability, hana hizo sets mingi ati set 6. Set ni 2, kama umesonga to the next workout. And I can tell you one thing, I'm on a heavy calorie deficit, na grow muscle while on a cut. Hata kilo imekwama. Nakuanga 95 asubuhi na jioni niko 97. Yeah. So hii methodology, and tuliongea naye jana, and we agreed we'll teach people how to do the workout. I think you should. We will teach people for every muscle, chest, back, kila kitu. Tutaifanyia gyms tofauti. I think lazima mwanze kama video series on Instagram. Yes. Like you know that workout on Instagram you posted where you're doing legs with him. Yes. I think you so should do more. We agreed our trainer atakuwa ni wife wake. Unaona hapo leg day kwa Wallace, leg day huwa inaogopwa. Hata mimi siku ya leg day juzi nilikuwa nimeamka kuhara asubuhi 5. Anxiety. Wallace siku ya leg day, siku ya leg day anafanyanga saa 2. Huwa anapoteza usingizi 5. Anaanza kushindwa kulala and everything. Trainer wake ndio amelala hapo kando yake. Anamuuliza shida nini? Madam Christine. Leo ni leg day bwana. Jamaa ameamka usiku kuanza kuranda hapo hiyo kwa nyumba. Baadaye wife wake ndio anamtrain leg day. So you can imagine me, I'm being trained by the best trainer, and my best trainer has a trainer. Insane. So who is the best trainer here? We leave it. Learning never stops. Yeah? Yes. So ultimately, yeah. Tutaunda hizo videos. Our trainer atakuwa ni wife wa Wallace. Ito Christine. Madam ametulia sana. They have a beautiful family. They love each other so much. Hapo kwa gym, mimi wife wangu akikuja hapa mbele yenu ataniita Anto. Hao wako kwa gym wanaitana Darling. Alifanya plates ngapi last time? 2.5. Mweke 3 leo. Sawa Darling. That's amazing. Unawekewa plates 3. Hacheki na wewe. Unazisukuma, unapiga hack squat 3 plates. Inafika rep ya 11. Unaanza kutetemeka miguu hivi. Anakuambia tafuta nguvu kabisa. 4 more. Amekuangalia hivi, unamwangalia hivi. Unamwambia nimechoka. Anakuambia jikaze. Sasa kuna jamaa amekushikilia miguu hivi, usitoe miguu hapo. Wako hapa kando wameshikilia zile vitu za ku-relax weights, usirelax. So no hold weight hapo hivi. Ukikaa sana hapa anaanza ku-deduct reps. So unapiga hesabu na deduct reps na already sina kitu, hata tu nienda tu chini. She's so good in training. I have to do. Huyo anafaa kutrain madem. Huyo anafaa kutrain wanaume. Nakwambia nimekuandikia 10. Well, how you do it is up to you. It's up to you. Unajua yasika wale sasa atafika mahali ya kusaidia, kusaidia. Kuangalia tu. Anakuambia it's 10, so don't figure out what you're doing. Figure out jikaze. Ukitaka usaidiwe anaitanga msemo mwingine. Ndio sport huyu. Hakuna sporting unafanya wango. Wanaekanga hivi na waguzi hiyo 8. Haitaguzwa. Ni moral support tu. So Hood Gym is the home of training in Kenya, and it has the best trainers. Wallace and Christine, wife wake. Those are the best top trainers in Kenya. I appreciate that. In fact, we're going to make sure to tag them in the description as well. Yes, for sure. And just put the information there. Weke dini zao, contacts zao if possible, Instagram, kila kitu. For sure. Closing thoughts, Iku? Anything? I just have a question. Yes, uliza tu. Two questions. Yes. All these. Uliza the most daunting question that inakufumbuanga na yenyewe. Tunakuja hapo. All these chemicals they're putting. Yes. Your father is you said biology and chemistry. When you tell him about this, what does he tell you? I'll be honest, doing something that shit. The last time nilienda for a surgery, ile siku nilikuwa na pass kwa kifua. Yeah. Family group yetu ilikuwa so silent, hawaongei. Ile siku nilifanya makosa tu nikaongea hivi. The first thing was like everyone was like, no, watch kutumia steroids. Stop injecting those things. Nikifika home, the first thing mama yangu anilizanga, uliacha kujidunga zile dawa za muscles? Naambia I'm trying. You see, brand yangu is steroids. Steroids na Anto tuko Link TV. Think of steroids, jina kwanza inakuja kwa nini yako ni Anto. Naona? The only reason wananipeanga liwe kidogo nizitumie because wanaona najua Kenya nafanya. Unaona? That's the only thing saving me. Also niliwaomba ruhusa. Nikamwambia I'll be competing this year.
So please niwacheni tu nitumie. I'll be so careful. Correct. Nisikuwe na incident kaa hiyo tena. Unaona? And that's a promise I have to keep. Unaona? Vitu kama hizi kina Trenbolone, kina Winstrol, Superdrol. Hizi kwa dawa mbili sana zinakupeanga rage sana. Superdrol na Trenbolone. Imagine I'm using hizi dawa nazitumia saa hii. You can imagine the kind of rage niko nayo saa hii. Hata nikienda hapo kwa Wallace na ambiwango saa zingine unapiga nduru sana nikipiga weight. Bro, unapale unapiganga nduru na weight haisongi, unanyamba. So I will drop these hardcore products na products zingine are necessary kama hizi fat burners, but for testosterone I think you retain. Yeah. Because it's this one like is replacement no. therapy, right? Maybe masteron pia retain kidogo kwa sababu ina support ziko synonymous na testosterone. Vitu kama hizi nitaachana nazo unless maybe I want to compete again. Yeah, then you'll hop on. Yes. So to them, my family hawataki nitumie steroids. But then again I tell them these steroids naona ndio zitanipeleka. This is what I want to do in life. Not like inject them. Like give people value, niwafunze kutumia, coach people and do everything. So I tell them hizi vitu ndio zitanitoa kwa shimo. So please nitaendelea kufanya hiyo kazi but I'll stop using the hardcore drugs. Hizo nitaacha. And go back to the basics. Unless I will be competing. Okay. And how, sorry, you had another one? No, just finish. And so how often, just maybe as we, I know you said blood work is quite important. Are you doing that quite a lot? Yes. How In often? fact, before nianza cycle ya kukat, like pale mwisho ya early June, ama June katikati, nilifanya blood work nikaangalia thyroid gland yangu. Kwa sababu ukikula hizi kina levothyroxine na hizi dawa za fat burning na tren, usiku ujifunikangi. You sweat a lot. In fact, kuna shuka fulani natandikanga hapo kwa bed na nisipotandika wifanga na sasa mbona ukutandika na unajua uta sweat. Unaona? Because now she has to change like sheets hata zingine katikati ya usiku kwa sababu yangu. So I have mine yenye natandika hapo hivi ya kuabsorb sweat yangu. Nilikuwa nasema nini? Nimesahau. Like how often you do the blood test? Oh, blood work. Blood work. Unaona before cycle unafanya. Angalia full blood work, angalia blood level, RBC count, angalia hematocrit yako, angalia full HB yako, blood level kama imefika 18, una donate damu. And then angalia kidney function yako, zinaitwa UECs. Hapo itakwambia the rate of glomerular filtration, creatinine levels, even for you Creatine Gringos iko juu. Creatinine is a metabolite of muscle breakdown time una train. Yeah. So for any bodybuilder it will always be up. Angalia rate of glomerular filtration ndio usianze kidney zako zisiwe zina fail na hujui. Unaona? Angalia nini ingine? Angalia lipid profile. Angalia triglycerides zako, angalia HDL, LDL. Kama ziko skewed kids hivi, unajua kuna dawa mseu abuse za kunywa. Kuna ezetimibe, it's a selective cholesterol inhibitor. Inhibit LDL. Then kuna dawa inaitwa bempetol. Inasaidia expression ya more HDL. The good cholesterol. These ones you need research to do. He's someone like Anto on the back to help you with that. So then another thing unaangalia ni your liver function, especially time unajua utatumia hizi oral steroids. Hizi oral steroids, aliniuliza a very good question pale chini. Akaniuliza mbona steroids zingine zinakuanga oral na zingine ni injectable. Nikamwambia well, these steroids they can be expressed in any form. Oral, injectable. In fact, testosterone kuna tablets zake, kuna unapaka kwa skin hivi kama lotion. Shida hiyo lotion ni ati unaweza jipaka alafu unaenda unaguza mtoto wako, unaguza wife wako, after a while wife wako anaanza kuguruma na weka wewe kwa nyumba. It's very risky. Unaona? But hizi injectables, the injectable form of steroid haipeangi mwenye na manufacture stress mob. Because hiyo ni kuinject kwa muscle and then mwili na assimilate pole pole. But now the oral steroid, it has to surpass your digestive system na liver yako bila kumetabolize. Unajua digestive system inaweza itoa kama poop. Yeah. Ama liver inaweza itoa kama metabolite mbaya ni sumu hiyo acha itoke. So it has kupita hizo vitu mbili. So you're taking 50 mg, ile yenye inapita kwa mwili yako by the way inafikanga kama half of that. Ingine imetolewa. So they have to do kitu inaitwa alkylation at the 17th carbon atom. Okay. Ndio isaidie ipite hizo, and that's alkylation ndio inaifanyanga inakuwa hepatotoxic. So ndio nikamwambia kama hii ni Winstrol, kuna oral na kuna injectable. Zote zinakuanga all forms. Hii Superdrol naona hapa ni injectable, but kuna kuanga na oral yake pia. Unaona? Trenbolone hakuna oral yake. Masterone haina oral. Testosterone iko na oral yake. Yeah, it all depends na. Also ikitolewa oral, it's more expensive because of the manufacturing process. The injectable is a bit cheaper. It's a bit affordable. And has anyone ever got an overdose of steroids?
steroids hazinanga overdose. So steroids are not acute. Steroids ni kama sigara. You smoke a cigarette today ina issue, kesho ina issue. Sawa? You smoke a cigarette for 20 years now ina issue. Sindio? Hata unaonanga wase wanakufanga na bodybuilding na wanakula steroids na maybe wanakufa wakiwa 40s, 50s. Wenye wako 30s wanakufanga juu ya issues funny kama mental health. Mzee amekula Tren na hajai kula. Anaenda anaruka kutoka 7th floor kuona kama anaweza peperuka. That's how they end up dying. Sawa? Mwingine unasikia alifight na demu yake akampiga risasi akakufa. So zinakuanga ni issues kaa hizo. But health wise, kidney kufail ama sijui kufanya nini, ni very long term use and reckless. Kama you install, mimi nawaambia with my experience, but I still take beginner dosages 50 mg per day. Na hiyo ndio nitastick to from next week. Unaona? So steroids haziko acute. Huwezi hata nikikula hii mkebe yote hii yote ama nijidunge hii yote. Hakuna kitu chanifanyikia. Because the body will always pick what it needs at that specific time and consider the half life yenye iko nayo iendelee tu kiassimilate pole pole. But the problem is nikikula hii mingi sana maybe nitasikia nausea, headache. Unaona? But sitakufa. Ama sitapelekwa TIC au kibizo ati hosi. Hapana, maybe nitaumwa na tumbo. Vitu tu side effects tu funny. So they are not acute, but they can be dangerous ukitumia for. You just need to be fully aware of what you're doing. Yes, for sure. Okay. Guys, that's been quite insightful. It's been, I think, a lengthy conversation. We've tried this multiple times. Yeah, we'll do as many episodes as possible. For sure. Hii conversation of steroids, by the way, inahitaji kama podcast karibu 5. I understand completely. Yeah. In fact, we're gonna do multiple parts with Anto. Yeah. So I think as a follow-up, we just want to wish you all the best in your competition. Thank you so much. Coming up, we know you're going to kill it. We're definitely going to see you more online. 12th October. Sarit Center, the expo area. We'll be there. Mfike huko mapema by 10 a.m. The game will be on. Yes, karibu sana. Iqbal, resident coffee pump guy. Thank you for coming for this. Thank you, Anthony. Yeah, thank you so much. You want to interrupt? Guys, we'll catch you on the next episode. Hope you enjoyed this one. Cheers. Cheers, man.